Swami ki jai. И до того, как мы отправимся в наш тур, we should give our obeisances to Srila Prabhupada. мы должны предложить свои поклоны Шриле Прабхупаде. Because Srila Prabhupada has revealed to us the holy Dham of Sri Vrindavan. Потому что Шрила Прабхупада открыл нам святую Даму Вриндавана Даму. This is the Samadhi Mandir of Srila Prabhupada in Vrindavan. Это Самадхи Мандир Шрилы Прабхупады во Вриндаване. On November 14th, 1977, Srila Prabhupada entered into his eternal pastimes with Lord Krishna. 14 ноября 1977 года Шрила Прабхупада вошел в свои вечные игры с Кришной. And deep beneath this murti, Srila Prabhupada's transcendental body is resting in samadhi. И глубоко под этим муртием покоится трансцендентное тело Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki. So this is an exterior shot of Srila Prabhupada's samadhi in Vrindavan. Это внешний вид самадхи Шрилы Прабхупады во Вриндаване. This structure was actually begun about 1980. Где-то в 1980 году началось самостроительство. And at the present moment it's about 99.5% completed. И в данный момент это где-то 99,5% завершенное строительство. And you can see that it's completely covered with beautiful carved white marble. Вы видите, что все строительство покрыто прекрасным резным мрамором. And here you have the front view of the towers of Prabhupada's Samadhi with Krishna Balaram Mandir behind. А здесь вы видите колонны, арку Шрилы Прабхупады Самадхи и храм Кришна Баларам позади. The Krishna Balaram Mandir was established in 1975 by Srila Prabhupada. Храм Кришны Баларам был установлен в 1975 году Шрилой Прабхупадой. And Нами описывают в одной из своих that книг. Krishna was actually having a very good time dancing up there. Что на самом деле Кришне было очень весело танцевать на голове змея Кали. And all the gopis of Vrindavan, they were watching this dance. А все гопи Вриндавана, они наблюдали за этим And танцем. Krishna said, "Hey gopis, come here, let's have a rasa dance on the snake's head." И Кришна сказал: "О, гопи, идите сюда, давайте потанцуем на голове этого змея." So they all went out and they started dancing on Kaliya's Они все head. подбежали и начали танцевать на голове этого змея. And then because Krishna is a cowherd boy, he always has a rope for herding А cows. потому что Кришна, он пастушак, он всегда носит с собой веревку для коров. So he put that rope through Kaliya's nose and started riding Kaliya like a horse. И он проделал эту веревку через ноздри Кали и обуздал его как лошадь. Then he started dancing more. И тогда он начал танцевать And еще Kaliya was больше. becoming very fatigued, И Кали начал так уставать. just almost at the point of giving up his body. Он уже был готов сам оставить свое тело. But then the wives of Kaliya, they came. Но затем появились жены And they Кали. said, Krishna, Krishna, please don't kill our husband. Они сказали: "Кришна, Кришна, не убивай нашего мужа." Actually, he's a very pious soul. На самом деле это очень благочестивая душа. Krishna said, this snake is pious? How can you say he's pious? И Кришна сказал: "Эта змея, она благочестивая. Как вы только можете говорить, что она благочестивая?" And they said, look, Они сказали: "Ну послушай, yogis meditate on your feet for thousands of years, and still they can't see them. йоги медитируют на твои стопы в течение 1000 лет, и все же они не могут их видеть. But this snake is so pious that actually he has his feet on your head, Но этот змей настолько on his благочестив, head. что ты сам стоишь своими стопами у него на голове."
And so Krishna smiled, and then he told Kali, he said, okay, Kali, you leave this place and never come back. И тогда Кришна улыбнулся и сказал Кали: окей, убирайся отсюда и никогда не возвращайся. So Kali immediately packed his bags, И Кали немедленно запаковал свой багаж and he left with all of his wives, и уехал со всеми своими and he женами went to the South Pacific. и отправился на юг Тихого And he океана. lives there by the island of Fiji. И сейчас он живет там, около острова Фиджи. And if you go to И Fiji если вы отправитесь на and go Фиджи swimming, и пойдете там you плавать, might see him вы there. сможете его там увидеть. So this is very famous Kadamba tree where Krishna jumped out and he chastised the Kaliya serpent. Это дерево очень знаменитое, дерево Кадамбы, с которого Кришна спрыгнул и отругал, наказал змея Кали. Shri Krishna Chandra Bhagavan Ki Jai. And this is just behind where Kaliya was А chastised. это как раз позади того места, где наказали Калию. This is the Samadhi Mandir of one very great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это Самади Мандир одного очень великого преданного Господа Чайтани And Махапрабху. his name is Srila Prabodhananda Saraswati Thakur. Его звали Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур. And he wrote many beautiful descriptions of Sri Vrindavan Dham И он написал множество прекрасных описаний Вриндавана and the transcendental pastimes of Radha and и Krishna. трансцендентных игр Шри Рады и Кришны. And in Lord Krishna's Leela in the spiritual world, А в лила Господа Кришны в духовном мире he is one of the 8 principal gopis named Tungavidya Gopi. он является одним из 8 главных гопи, и его зовут Тунгавидья Гопи. Prabodhananda Saraswati Thakur Ki Jai. So this is the Vrindavan Parikram path, Это дорога парикрамы вокруг Вриндавана. and this is an 8-mile path that surrounds И Vrindavan. это дорога, которая составляет 8 миль, она полностью окружает Вриндаван. And daily devotees will, many devotees will walk that path every day like a vow. И многие преданные будут ходить по этой тропе как обет. And here you can see this very large temple on the left side. А здесь с левой стороны вверху вы видите очень большой храм. And this is the temple of Radha Madan Mohan, Это, which was established by Srila Sanatana Goswami. и это храм Шиширады Мадана Моханы, который был установлен Шилой Санатаной Госвами. Actually, Sanatana Goswami was topmost devotee of the Lord. На самом деле Санатан Госвами был самым лучшим преданным And he Господа. was very strict ascetic. И он был очень строгим аскетом. So he had, practically speaking, no possessions. И практически говоря, он ничем не обладал. Srila Prabhupada explained to us that our Goswamis, they lived beneath trees. Шрила Прабхупада объяснял, что наши Госвами, они жили просто под деревьями. But when this Madan Mohan deity came to Sanatana Goswami, he had no temple to put him in. И когда у Санатан Госвами появилось это божество Мадан Махана, у него не было никакого храма, в котором он мог бы его установить. So he used to hang a swing from a tree, and he would put Madan Mohan on that swing, and he would worship him in that way. И обычно он подвешивал качель к дереву и ставил Мадан Махана на эту качель и поклонялся ему таким образом. And from the time that Srila Sanatana Goswami had met Chaitanya Mahaprabhu, А с тех времен, когда Шрила Санатан Госвами встретился с Чайтаньей he Махапрабху, would only beg for his food. с тех пор он просто просил на еду. Actually, it's a common practice which saintly people still do in Vrindavan. На самом деле это очень распространенная практика, которой занимаются святые люди во Is Вриндаване. that they'll go to the home of a householder, Это означает, они пойдут в дом домохозяев, and they'll stand outside the door. они будут стоять около двери, And they'll go, Radhe Sham. And then the people in the house, they'll open the door and they'll give them some chapatis. и тогда люди в доме, они откроют двери и начнут давать им чапати. Or maybe some sabji. А иногда сабджи, Or maybe shlatki sharika. а может быть и сладкие шарики, Or some compote. или компот. So Sanatan, he would go daily and he'd do his begging. И Санатан ежедневно ходил и таким образом просил And he'd еды. bring back a little stack of dry И chapatis. приносил обратно небольшую стопку сухих And then чапати. with devotion, he'd offer those to Madan Mohanji. И затем с преданностью он предлагал их Мадану So Маханджи. one day he was offering his И chapatis. однажды, предлагая свои And чапати, he was so devotionally saying the prayers. он с такой преданностью повторял молитвы. And all of a sudden, he heard Madan Mohan speak to him. И вдруг он услышал, как Мадан Махан заговорил с And ним. Madan Mohan said, "Oh, Sanatan Goswami, И Мадан Махан сказал: «О, Санатан Госвами, I'm getting tired of eating these chapatis." мне уже надоело есть эти чапати.
Can't you give me something else to eat? Не мог бы ты мне принести что-нибудь другое поесть? And Sanatan started crying. И тогда Санатан начал плакать. He said, my dear Lord, in Bhagavad Gita you say that you'll accept anything if it's offered with devotion. Он сказал, мой дорогой Господь, в Бхагавад-гите ты говоришь, что ты примешь все, что не будет предложено тебе с преданностью. He said, but couldn't you even give me a little salt to go along with them? Но Мадан Махан сказал, не мог бы ты мне принести немного соли вместе с этими чапатами? So this is temple of Radha Madan Mohan. И это храм Рады Мадана Мохана. And you can see this is the view from behind Madan Mohan temple. И это вид сзади храма. And up here on the left side is where Sanatana Goswami used to live. И с левой стороны этого холма жил Санатан Госвами. And Sanatana would sit up there, and just at the bottom here, the Jamuna used to flow. Санатан сидел сверху, а здесь внизу как раз протекала Ямуна. So one day while he was sitting there, he was looking down at the Jamuna. И однажды, сидев наверху, он смотрел на Ямуну. And he could see that one man was coming down the river on a boat that had plenty of goods. И он увидел, как один человек спускался по реке на лодке, и в этой лодке было много товаров. But his boat ran up on the sand. Но его лодка попала на мель, And he couldn't get the boat off the и sand. он не мог снять лодку с мели. So he was looking for somebody to help him. И тогда этот человек искал кого-нибудь, кто смог бы ему помочь. And he came to the top and he found Sanatana Goswami sitting there. Он поднялся на этот холм и увидел там Санатан And he Госвами. said, Prabhu, can you please come help me? И он сказал, Прабху, не мог бы ты мне помочь? Sanatana said, no, I'm an old man. I cannot do work like that. Санатан сказал, я уже старый человек, я не могу заниматься He такой said, but you работой. pray to this Madan Mohan and he can help you. Но он сказал, что если ты будешь молиться этому Мадан Магану, то Мадан Махан тебе поможет. So the man, he prayed to Madan Mohan. Тогда этот человек взмолился Мадану And Магану, then immediately the water of the Jamuna started to и rise. тогда немедленно начала подниматься вода в реке Ямуне. And the man's boat came off the sand. И лодка этого человека снялась с мели. So he was so amazed that he took his goods to Mathura and he sold them at a very good profit, and he came back and he built this temple. И он был настолько удивлен, что он отправился в Мадхуру, продал все эти товары по хорошей цене, и вернулся сюда и построил этот храм. Radha Madan Mohan ki jai. And this is the view from the top of the Madan Mohan temple. А это вид сверху храма Мадана Махана. Shishigonitai ki. You can see on the left side there are these steps coming down and these little buildings with the cupola on top. Вы видите, что с левой стороны есть лесенки, спускающиеся к низу, и такие башенки с куполами. They used to be the bathing ghats on the Jamuna. Раньше это были места для омовения на Ямуне. But now if you want to see the Jamuna, you have to look at the very top right corner of this slide. Но чтобы увидеть Ямуну сейчас, вам нужно посмотреть самый крайний правый уголок этого слайда. Srila Prabhupada said the Jamuna has gone far away from Vrindavan because now too many Mayavadis are living in И Vrindavan. Шрила Прабхупад говорил, что Ямуна сейчас ушла очень далеко от Вриндавана, потому что слишком много майявади живут там. And this is the Samadhi Mandir of Srila Sanatana Goswami. И это Самади Мандир Шрила Санатан Госвами. This is the actual Samadhi Stamba. Sanatana Goswami's transcendental body is buried beneath this marker. Это самая настоящая колонна Самади, и трансцендентное тело Санатан Госвами находится под этой колонной. 1977, in the summer, on Sanatana Goswami's disappearance day, В 1977 году, летом, на день ухода Санатан Госвами, I went down to his samadhi, я пришел в его самади. and I took one very nice flower garland to offer. Я принес очень красивую гирлянду, чтобы предложить этому самади. So this pujari here, he gave me, the samadhi was covered with flower garlands already. И самади уже было все покрыто этими цветочными гирляндами. So he gave me that garland. He took my garland, put on the samadhi, and then he gave me one back. Он взял мою гирлянду, предложил его самади, а затем дал мне какую-то другую, как Махапрасад. So then very, very quickly I ran back to Krishna Balaram И Mandir. затем очень быстро я прибежал в храм Кришны Баларама. And I offered that garland to Srila Prabhupada. Я предложил эту гирлянду Шриле Прабхупаде. So Srila Prabhupada took the garland in his hand and he held it to his head. И Шрила Прабхупад взял эту гирлянду в руки, приложил к And себе then к he голове, touched his eyes with the garland. приложил к своим глазам, Then he smelled that garland. затем он вдохнул, And then he put it around his neck. затем он надел ее вокруг Then шеи, he picked the garland up and he looked at it. затем он приподнял гирлянду, посмотрел на нее, And he said, "This is a gift from the spiritual world." и он сказал, это подарок из духовного мира. Srila Prabhupada ki. So this is the Parikrama Marg.
Это along дорога the по banks of the рекам Jamuna. на берегу реки Ямуны. And this is special tree. А это очень особенное дерево. Now, Lord Krishna was here. Господь Кришна был здесь. And it was during the months of December and И January. это было в течение января или декабря. And any of you who have been there at that time know that Vrindavan is very, very cold in the morning. И те, кто были в это время во Вриндаване, не знают, что там очень холодно утром. But there were many young, unmarried gopis in Но Vrindavan. во Вриндаване было очень много неженатых гопи. And they had decided that they were going to perform a vow И они решили, что они будут следовать одному обету, so that they could get Krishna as their husband. чтобы в конце заполучить Кришну как своего So мужа. every morning they would come down to the Jamuna early. И каждое раннее утро они приходили на Ямуну. And they would take off all their clothes Они снимали все свои and одежды, they would go bathe in the и они Jamuna. заходили купаться в It was Ямуну. very, very cold. Было очень-очень холодно. So Krishna heard that the girls were doing that. И Кришна, он знал, что эти девушки занимаются этим. So while they were in the Jamuna one morning, И когда однажды они были в Ямуне, Krishna very quickly came down. Кришна очень быстро подбежал And he туда. took all their clothes Он собрал всех их and he одежды. climbed up in this tree. Он забрался на это дерево. And he said, "Hey, gopis, И он сказал: «О, гопи, come take your clothes." выходите, заберите одежды». And they looked up and they saw what Krishna had done. Они выглянули, посмотрели, что наделал And they Кришна. said, "Hey, you rascal, give us our clothes back." Они сказали: «Ты негодник, отдай нам свои одежды». And Krishna went, Наши "Нет." одежды. А Кришна сказал: «Нет, He said, "I won't give you your clothes." я вам не дам одежды». They said, "Look, give us our clothes. Они сказали: «Послушай, отдай нам наши одежды. If you don't give us our clothes, we're going to tell Nanda Maharaj." Если ты нам не отдашь одежды, мы все расскажем Нанди Махарадж». Krishna said, "What do I care about Nanda Maharaj? Кришна сказал: «А какое мне дело до Нанди He's Махарадж? an old man. He can't do anything to Он me." уже пожилой человек, он со мной ничего не сделает». And they said, "Well, we're going to go tell King Kamsa." Они сказали: ну тогда мы пойдем все расскажем царю Камсе». And he said, "I'm not afraid of Kamsa either." И Кришна сказал: «А Камсе я совсем не боюсь». He said, "And anyhow, before you go there, you're going to have to come and get your И clothes." Кришна сказал: «В любом случае, если вы даже хотите туда пойти, сначала вам нужно получить свои одежды». So they were saying, "Нет, we won't come out." Они говорили: «Нет, мы не выйдем». And they were showing so much anger. И они показывали столько гнева. Externally, they were showing anger. Внешне они показывали гнев. But inside their hearts, they were so happy and pleased. Но внутри в своих сердцах они были настолько счастливы и Because they knew удовлетворены. that by this act, Они знали, что посредством этого Krishna was showing that he would accept them. Кришна показывал, что он их принимает. So Krishna was trying to figure out how to get them out of the water. Итак, Кришна, он думал, как же вытащить их из And they воды. were all simple girls, so he was trying to think of a suitable trick. И они все были очень простые девочки, и он хотел придумать какой-нибудь подходящий трюк. So then he used the magic word. И тогда он использовал магическое He said, слово. "You have done an Он offense." сказал: «Вы совершили оскорбление». And they immediately started И shaking. они немедленно начали They трястись. said, "Offense? Они сказали: «Оскорбление? What offense did we do?" Какое оскорбление мы сделали?» And Krishna said, "You offended Varuna Кришна сказал: «Вы оскорбили Варуну, because you've gone into Jamuna naked. потому что вы зашли в Ямуну Now come раздетыми. get your clothes." Выходите, заберите одежды». So the gopis, they started to come out of the И water. гопи, они медленно начали вылазить из воды. But it's described in our Krishna book Но в источнике вечного наслаждения описывается, how they took their hands and they covered the lower portions of their как они bodies. своими руками прикрыли нижние части своих тел. And they came to Krishna and they said, "Now give us our clothes." Они подошли к Кришне и сказали: «Ну, теперь отдай нам наши одежды». And Krishna said, "Нет." А Кришна сказал: «Нет». He said, "You've done an offense. Он сказал: «Вы совершили So you оскорбление, have to fold your hands over your head and you have to offer obeisances to Varuna." поэтому вам нужно сложить руки у головы и предложить свои поклоны Гаруде, Варуне». So in this way, they folded their hands and Таким- Krishna gave them their clothes. И таким образом они сложили свои руки, и потом Кришна дал им свои But we их don't read одежды. anywhere that Krishna married all the girls of Но Vrindavan. мы никогда нигде не читали, чтобы Кришна женился на всех этих девушках Вриндавана. But our Srila Jiva Goswami explains that, Но Шрила Джива Госвами объясняет этот факт, so that people will not say that Krishna was immoral. чтобы люди никогда не говорили, что Кришна был имморален. He explains that at the time when Lord Brahma stole all of the cows and the cowherd boys, Джива Госвами говорит, что в то время, когда Господь Брахма украл всех телят и коров, then Krishna immediately manifested all of the cows and cowherd boys from his own form. телят, коров и пастушков, то Кришна сам из своей формы проявил всех этих коров
и пастушков. And that situation went on for 1 year. И в течение года такая ситуация So продолжалась. all of those cowherd boys and cows in Vrindavan were expansions of И Krishna. все эти пастушки и коровы во Вриндаване это были экспансиями Кришны. So one day Krishna went to Nanda Maharaj. И однажды Кришна пришел к Нанде He Махараджу. said, "Oh Nanda Baba, Он сказал: «О, Нанда Баба, I was speaking to Gargachari today, я сегодня разговаривал с Гаргачари. and he told me that according to astrology, И он мне сказал, что в соответствии с астрологией this is the most auspicious time to get all of the cowherd boys in Vrindavan married. сейчас самое благоприятное время, чтобы женить всех пастушков во Вриндаване. So you should arrange for all of their marriages now." Поэтому тебе нужно устроить все их свадьбы. So Nanda Baba, he followed the instructions of Krishna, Нанда Баба, он последовал наставлению Кришны. and he arranged for all of the cowherd boys to be married to all the cowherd girls of Vrindavan. И он устроил свадьбы всех пастушков со всеми пастушками. And all of those cowherd boys were Krishna himself. А все эти пастушки были ничем иным, как проявлением Кришны. Shri Krishna Chandra Bhagavana ki Jai. jai. Next slide. Hey, that's that little girl, Yeah, isn't it? that's That's Malinki Mataji. Malinki Mataji ki. So this is the palace of Keshigat at the banks of the Jamuna River. Это дворец Кешигат на берегу реки Ямуны. And here you can see a little temple of Krishna chastising the Keshi demon. А здесь вы видите маленький храм, в котором есть божество Кришны, наказывающего демона Кеши. Actually, this Keshi was a black mystic yogi. На самом деле этот Кеши был черным And мистическим he was a йоги. friend of King И он был Kamsa. другом царя Камсы. Now Kamsa was sending all of his friends to Vrindavan to kill Krishna. Камса присылал всех своих друзей во Вриндаван, чтобы те убили Кришну. But Krishna was killing them all. Но Кришна почему-то всех их убивал сам. So one day Kamsa spoke to Keshi. И однажды Камса он поговорил с And Кеши. he said, Keshi, Он сказал: «Кеши, I want you to go to Vrindavan. я хочу, чтобы ты отправился во And Вриндаван. in Vrindavan you will find one boy who wears a peacock feather crown. А во Вриндаване ты найдешь одного мальчика, который носит корону с павлиним пером. And he plays a flute. И он играет на флейте. And I want you to kill И я him. хочу, чтобы ты его убил». And so Keshi said, oh yes, King Kamsa, I will follow your orders. И Кеши сказал: «О да, царь Камса, я последую твоему наставлению». And he said, where can he be found in Vrindavan? И он спросил: «А где я его смогу найти во He said, Вриндаване?» he's always playing by the banks of the Jamuna. И царь сказал ему: «Он всегда играет на берегу реки So Ямуны». Keshi left very early and he assumed the form of a horse. И Кеши, он вышел очень рано утром, приняв форму. And he was waiting by the Лошади. banks of the Jamuna. И он ждал на берегу реки Ямуны. So on that day, Lord Balaram, he rose up very early. А в этот день Господь Баларам, он проснулся очень рано. And he said, I want to go to my brother's room. Он сказал: «Я хочу зайти в комнату своего брата». And so he went into Krishna's room and Krishna is still sleeping. И он зашел в комнату Кришны, а Кришна еще спал. And he said, my brother Krishna has such a beautiful peacock feather crown. Он сказал: «У моего брата Кришны такая прекрасная корона с павлиним пером. And he has such a beautiful flute. И у него такая прекрасная флейта. My mother never gave me a crown like Моя that. мамочка никогда мне не дает такой короны». And Krishna always looks so happy when he wears А this. Кришна выглядит таким счастливым, когда он носит эту So корону. before Krishna gets up, I'm going to put on his peacock feather crown and take his flute and go play at the Jamuna. Поэтому до того, как встанет Кришна, я возьму эту корону, возьму его флейту и пойду играть на Ямуну. So very quietly he put Krishna's peacock feather crown on. Очень тихо он надел корону Кришны. And he took his flute. Он взял его флейту. And he ran out the door and he went to the banks of the Jamuna. Он выбежал через дверь и побежал к Ямуне. And he started running up and down the banks of the Jamuna like Krishna. И он начал бегать туда-сюда по берегу Ямуны, как And the Кришна. Keshi demon was looking at this. А Кеши демон, он смотрел на это. Krishna has come. Now I will kill Он him. сказал: «О, Кришна пришел, теперь я его убью». And so when Balaram wasn't looking, А Баларам ничего не видел. the Keshi demon, he came sneaking up behind И Balaram. Кеши демон, он подкрался сзади Баларама. And with his back legs, he kicked Balaram. И своими задними ногами он легнул Баларама. And Balaram went sailing through the air for 400 meters. И Баларам, он летел по небу в 400 метров. And he landed flat on his back. И он приземлился на свою спину. And do you know what he said? И вы знаете, что он сказал? Mommy! I've gotten in so much trouble by wearing my brother's crown and taking his peacock feather. Он сказал: «О, мама, я попал в такие неприятности, нося эту корону своего брата с этим павлиним пером и взяв его флейту. I'll never touch this
crown and flute again. Я вообще не прикоснусь больше ни к этой короне, ни к этой флейте. So then very quickly he ran back and he put it in Krishna's И room. очень быстро он обежал по обратной и поставил все на свои места. в And then комнате he woke Кришны. his brother up. И потом он разбудил своего And he said, брата. "Oh, brother, here's your peacock feather crown." И он сказал: о, братик, вот твоя корона с павлиним пером. He said, "Here, take your flute. Он говорит: возьми свою флейту, возьми. Go play by the Jamuna." Иди еще поиграй на Ямуне. So then Krishna was playing by the Jamuna later that day. Кришна вечером, в течение дня играл на Ямуне, And the Keshi demon came out. и демон Кеши, он And появился. Krishna took his fist and put it in the mouth of the Keshi А Кришна demon. взял свой кулак и ткнул этим кулаком в лицо And демона his Кеши. fist became like a burning red hot iron. И его кулак стал подобно горящему огню, And Keshi demon gave up his life. горящему железу, и тогда демон Кеши оставил свою жизнь. Jai Shri Krishna Chandra Bhagavan ki. So this is also the palace at Keshi Ghat, and you can see the beautiful Jamuna on the left-hand side. Это также продолжение дворца Кешигат, и вы видите прекрасную Ямуну с левой стороны. And here you can see the Jamuna River. А здесь вы видите Ямуну. Srila Prabhupada said that the Jamuna is the most holy river. Шрила Прабхупад говорил, что Ямуна — это святейшая река. In fact, he said, if you simply think of the Jamuna, you become 1,000 times more purified than bathing in the Ganga. На самом деле он говорил, что если вы будете просто думать о Ямуне, вы в 1000 раз станете более очищенными. Because in the Jamuna, Krishna had his pastimes with the gopis of Vrindavan. Focus it. Вы будете в 1000 раз более очищенными, чем от одного омовения в Ганге. Почему? Okay. Потому что на Ямуне Кришна проводил свои игры. And here you can see the cows taking bath in the Jamuna in Vrindavan. А здесь вы видите коров, которые принимают омовение в Ямуне. Now, the waters of the Jamuna are very black, Вода Ямуны, она очень черная, whereas the waters of the Ganga are very white. тогда как вода Ганги очень светлая. So one time, one of the gopis of Vrindavan was speaking to И Krishna. однажды гопи Вриндавана, она говорила с Кришной. They said, "Krishna, Он сказал: Кришна, I have a personal у question." меня есть личный вопрос. Krishna said, "Yes." И Кришна сказал: да. She said, "Why are you black?" Он сказал: почему ты черный? Krishna said, "You don't know why I'm black?" Кришна сказал: ты что, не знаешь, почему я He черный? said, "Because I took birth at midnight, Потому что я родился в полночь. and anyone who's born at midnight is black." А все, кто рождается в полночь, они черные. And then another one of the ladies of Vrindavan, they said, "No, that's not why Krishna's Но black." тогда другая из гопи Вриндавана сказала: нет, Кришна не поэтому черный. They said, "Krishna's black because his mother would always give him milk from a black Он cow." сказал: Кришна, он черный, потому что его мать постоянно ему давала молоко от черной коровы. And then another lady from Vrindavan said, "No, the reason Krishna is black is because he always takes bath in the Jamuna, and the water of the Jamuna is black." Но другая гопи сказала: нет. Кришна черный, потому что он постоянно купается в Ямуне, а вода в Ямуне черная. And then another one of the ladies said, "No, I'll tell you the real reason Krishna Но is black. другая гопи сказала: нет, я вам скажу истинную причину, почему он Because черный. we ladies in Vrindavan, we like to wear so much black eye makeup on our eyes. Потому что мы, женщины Вриндавана, мы очень любим носить этот черный грим вокруг наших глаз. And we're always taking Krishna into our hearts through our eyes. А мы всегда втягиваем Кришну в наши сердца через наши глаза. So he's always being covered with the black eye makeup of our Поэтому он eyes. всегда вымазывается этим гримом на глазах. Okay, next slide. Now this is a very famous deity in Vrindavan. You have to look a little closely to see him. Это очень известное божество во Вриндаване, вам нужно немножко понапрячься, чтобы увидеть его. This is Gopeshwar Mahadev. Это Гопешвар Махадев. And Gopeshwar Mahadev is famous because he's the protector of the arena of the rasa dance. И Гопешвар Махадев — это очень знаменитое божество, потому что он защищает сцену, он защищает то место, где проходит танец расы. Now, Lord Shiva, he wanted to participate in the rasa dance. Господь Шива хотел участвовать в танце расы. But to participate in that dance, one has to be born in Vrindavan from a gopi. Но чтобы участвовать в нем, нужно родиться во And Вриндаване he had a Shiva у гопи, body. а у него было тело Шивы. He had big, strong, naked yogi's body. У него было большое, сильное, полностью раздетое тело And йоги. he was covered with ashes. И он был полностью покрыт пеплом. And he had cobras going around his neck. И кобры ползали вокруг его And he шеи. had scorpions crawling in his И hair. скорпионы ползали в его волосах.
so he didn't have the right type of И body. у него не было не совсем неподходящее тело. So what he did is he went to one very holy and sacred place in Vrindavan. И что он сделал? Он отправился в очень святое, в очень святое место во And Вриндаване. he took a dip in one lake and he came out with the gopi's body. И он нырнул в одно озеро, а вынырнул уже с телом гопи. Then he went to the place where Krishna was having rasa dance. Затем он отправился к тому месту, где Кришна проводил свой танец And расы. he was watching from a distance. И он наблюдал за ним с расстояния. But then Krishna and the ladies of Vrindavan, they felt the level of their happiness become somewhat decreased. Но затем Кришна и все женщины во Вриндаване не почувствовали, что уровень их счастья почему-то уменьшается. So they said, what's happening here? Они сказали, что здесь There происходит? must be a spion here. Здесь, наверное, есть шпион. So they all started looking in the bushes in the area. И они все начали заглядывать за кусты в этом And месте. then they found this one gopi they had never seen before. И затем они нашли одну гопи, которую они никогда They раньше не said, you видели. spion, who are you? Они сказали, ты шпионка, кто ты? And so they had sticks and they were just ready to beat that И у gopi. них были палки в руках, они были готовы бить эту гопи. But then that gopi manifested the body of Lord Но Shiva. затем эта гопи проявила тело Господа And Шивы. Krishna said, И Кришна сказал, Shiva, what are you doing here? Шива, а что ты здесь делаешь? And he said, well, I wanted to see your rasa dance. Шива сказал, ну я хотел увидеть твой танец расы. And Krishna said, well, what can I do? You know, you can't participate in the rasa Но dance. Кришна сказал, ну что я могу сделать, ты не можешь участвовать в этом танце. Anyhow, you're my best devotee. Ну, в любом случае, ты мой очень большой преданный. So you could remain here Поэтому ты можешь оставаться здесь, as the protector of the area of the Ras Leela. как защитник того места, где проходит танец So Раса that's Лилы. Gopeshwar Mahadev. Итак, это Гопешвар Махадев. And this Gopeshwar Mahadev, he can confer a special blessing on the И devotees. Гопешвар Махадев, он может даровать преданным особое благословение, That if you pray to Gopeshwar, что если вы будете молиться he Гопешвару, can bless you. он может благословить вас, That in your next life, чтобы в следующей жизни you can take birth as a gopi in вы Vrindavan. приняли рождение как гопи во And Вриндаване. that way you can render direct service to Lord И таким Krishna. образом вы сможете оказывать непосредственное служение Господу Gopeshwar Кришне. Mahadeva ki jai. Now, can you focus that a little bit? You can see this big tree here. Вы видите это большое дерево здесь? This place is known as Imlital. Это место называется Имлитал. Imlital means tamarind tree. Имлитал означает дерево тамаринда. So this tree was there 5,000 years ago. Это дерево здесь стояло еще 5000 лет назад. This is in an area of Vrindavan which is known as И Sevakunj. это то место во Вриндаване, которое называется Севакунджа. So after Krishna and all the ladies of Vrindavan would dance in the evening, После того, как Кришна и все гопи во Вриндаване, они уже they оттанцевали, would come here and they would rest beneath this они tree. приходили к этому месту и отдыхали под этим деревом. And then 500 years ago, Lord Chaitanya, he used to sit beneath this tree. А затем 500 лет назад Господь Чайтанья сам приходил и сидел под этим And he деревом. would chant Hare Krishna mantra and he would think about the pastimes of Radha and Он Krishna. повторял мантру Хари Кришны и думал об играх Рады и Кришны. In fact, you can see this little white house here in front of the tree. На самом деле вы можете увидеть этот маленький белый домик около дерева. That contains the footprints of Sri Chaitanya И там Mahaprabhu. находятся отпечатки стоп Господа Чайтаньи Махапрабху. So sometime, a few hundred years ago, this tree was growing over that back boundary wall. И несколько сотен лет назад это дерево переросло через эту граничащую стену. And the person who lived on the other side, he wasn't a very good devotee. А человек, который жил по ту сторону стены, не был таким хорошим преданным. So he said, I will cut the branch of this tree. Он сказал, я отрежу ветви этого And дерева. everyone saying, no, no, you can't do Все that. говорили, нет, нет, ты не можешь сделать это. But he started to cut the branch, and then what happened is that blood started to flow from the branch of that tree. Но он начал резать, он начал пилить эти ветви, и потом полилась кровь из этого дерева. And then within 1 week, his whole family perished. А в течение недели вся семья этого человека погибла. So you can see now this tree, actually a few years ago, this tree, it finally died. На самом деле, несколько лет назад это дерево в конце концов погибло, Just behind this white house, a new tamarind tree is growing. оставило тело. Но как раз перед этим деревом растет новое дерево So this is тамаринда. one of the famous Kalpa Vriksha trees of Vrindavan, Это одно из очень знаменитых деревьев Калпаврикша, which are desire-fulfilling или trees. дерево, которое выполняет все желания. Imlital ki jai.
But this is a very holy place. Это очень святое место. It was the full moon night in the month of autumn. Это была полнолунная ночь осенним месяцем. And the rays of the moon were reflecting so beautifully on the waves of the И Jamuna. лучи луны так прекрасно отражались на поверхности Ямуны. All the constellations were so И beautiful. все созвездия были так прекрасны. And the air was full of the aroma of jasmine flowers. И воздух был заполнен ароматом цветов жасмина. Plus the aroma of sandalwood coming from the sandalwood И trees. еще аромат от сандаловых деревьев. So Krishna was deep in the Vrindavan jungle. И Кришна был очень глубоко в джунглях. And he was standing beneath this banyan И tree. он стоял под этим деревом баньяна. And he said, everything is so beautiful this И evening он сказал, сегодня все так прекрасно that вечером, on this night что этим вечером I should dance with the most beautiful ladies of the я universe. должен танцевать с самыми прекрасными женщинами во всей So Krishna вселенной. reached in his belt and he pulled out his transcendental flute Тогда Кришна достал из-под пояса свою трансцендентную флейту, and he started filling the holes of the flute with the nectar from his lips. и он начал заполнять дырочки на этой флейте нектаром со своих губ. And when that sound vibration started going through the atmosphere of Vrindavan, А когда эта звуковая вибрация начала проходить через атмосферу, all of the gopis of Vrindavan became mad. начала быть в атмосфере Вриндавана, все гопи во Вриндавана начали сходить с ума. Some of them were taking care of their children. They put their children down immediately and ran out of their houses. Некоторые носили своих детей на руках, но они побросали детей, выбежали из своих домов. Some of them were cooking and they just left everything and they ran out of their houses. Некоторые что-то готовили, но оставили все и выбежали из домов. Some of them had put the lower portion of their clothes on the upper portion of their body and the upper portion of their clothes on the lower portion of their body. And they just ran out. А некоторые одели нижние части одежды на верхнюю часть тела, верхнюю часть одежды на нижнюю часть тела, но так они все оставили и выбежали. And some of the gopis of Vrindavan were a little less qualified. А некоторые гопи во Вриндаване у них не было, они не были достаточно квалифицированы. So it was arranged by Babushka Purnamasi Поэтому бабушка Пурнамаси, that they just couldn't run out of their houses immediately. она устроила так, что они не смогли немедленно убежать из своих So домов. some of them were actually stopped. И некоторые они были остановлены. And they were feeling so much separation from И Krishna они чувствовали столько разлуки от that Кришны, that separation started burning like a fire within their hearts. что эта разлука была подобна горящему огню в их And сердцах. it burned away all of their disqualifications to meet the Lord. И эта разлука сожгла все их недостатки, из-за которых они не могли So встретиться they с all started Господом. running through the dark of the Vrindavan И forest. все они начали бежать через темноту And they met леса Krishna beneath this Вриндавана. tree. И они встретили Кришну под этим деревом. And Krishna looked up and he said, Swagatam Vo Mahabhaga. И Кришна посмотрел на них и сказал, He said, oh, welcome, most fortunate girls of он Vrindavan. сказал, добро пожаловать, о самые удачливые девушки Вриндавана. He said, is everything auspicious? Все ли благоприятно у вас? Did you have safe trip here? У вас была безопасная поездка? You didn't encounter any problems? У вас не было никаких проблем? Vrindavan forest is so full of tigers and lions. Лес Вриндавана так заполнен тиграми и львами. And so many serpents are И there. так много змей. You had no problems? У вас не было никаких проблем? And so they said, no, no. Они сказали, нет, нет. And then Krishna started to speak to the И girls. тогда Кришна начал говорить с этими девушками. He said, but this is not good. Он сказал, ну, это не совсем хорошо. He said, because I'm a young boy Потому что я еще молодой, я еще юноша, and you're young girls. а вы молодые девушки. He said, in fact, I'm a brahmachari. На самом деле я брамачари. And brahmacharis shouldn't meet with the girls in the forest at night. А вообще брамачари не следует встречаться с девушками в темном лесу ночью. He said, you should actually understand На самом деле вы должны понять, он that сказал, your highest religious principle is to just go home and faithfully serve your husbands. что высший принцип религии для вас это просто отправляться домой и с верой служить своим Even мужьям. if they're fat Даже если они жирные, and their teeth are falling out и их зубы все and выпадают, they're old и они все старые and ugly. и уродливые. So the gopis, they became very, very angry. И гопи, они очень разгневались. And so they were just standing there rubbing their toes in the dirt with hot tears coming out of their И они eyes. стояли там, втирали так ногой в землю, и горячие слезы лились из их глаз. And then they told Krishna, they said, who are you? Они сказали, Кришне, ну кто ты такой? What are you doing to us? Что ты делаешь с нами? For your service, we've sacrificed everything. Ради твоего служения мы все отдали. We've given up our families, our children, our Мы friends. пожертвовали своей семьей, своими друзьями, своими детьми. We've given up our name, our fame, our reputation. Мы оставили наше имя, нашу славу,
нашу репутацию, We've given up our мы chastity оставили наше целомудрие. to come here and serve you. Для чего? Для того, чтобы прийти и служить тебе здесь. And by their unalloyed devotion, И благодаря своей беспримесной they преданности conquered Krishna. они сразили Кришну. Krishna is known as Ajita, which means he's unconquerable. Кришну называют как Аджита или непобедимый. But he can only be conquered by the love of his devotees. Но его может сразить только любовь его And преданных. from this place, the holy rasa dance И began. с этого места начался святейший танец рас. This is known as Bangsi Bat. Это место называется Бамсибат. Bangsi Bat Takija. Bangsi means flute and Bat means banyan tree. Бамси означает флейта, а Bangsi means flute No. and Bat means banyan tree. И бат означает дерево баньяна. This is one of my friends that lives on the Vrindavan Prikram Marg. Это один из моих друзей, который живет на дороге, парикрамной дороге во Вриндаване. His name is Hari Bhajan. Его зовут Харибаджан. And he's lived at a rather secluded place for the past 25 И years. последние 25 лет он живет в довольно уединенном месте. And he's a good devotee. И он очень хороший преданный. And because people appreciate him so much, they bring him so many supplies. И поскольку люди очень его любят, они ему приносят очень много продуктов. And daily he cooks for about 50 people. And whoever's doing Vrindavan Prikram, they can stop at his place and take И prasadam. каждый день он готовит где-то для 50 человек, и кто идет по парикрамной дороге, могут остановиться у него и принимать прасад. You can see this is one of the local residents of Vrindavan performing their daily parikrama. Вы можете видеть, что это один из местных жителей Вриндавана, выполняет свою ежедневную парикраму. And here's, you can see the trees along the Prikram path in А Vrindavan. здесь вы видите деревья на парикрамной дороге There во are actually Вриндаване. great souls who have taken birth in Vrindavan На самом деле все это величайшие души, принявшие рождение во to Вриндаване, stand for hundreds of years and observe the activities of Radha and Krishna in Vrindavan. чтобы стоять в течение сот лет и наблюдать за детям, видеть то, что делают Рада и Кришна во Then on Вриндаване. the Vrindavan Prikram, this is a temple of Jagannath. А на парикрамной дороге во Вриндаване это храм Господа Джаганати. And this banyan tree, which is just next to that temple, Под этим деревом баньяна, которое находится около этого храма, Lord Chaitanya, he sat beneath this tree and he rested when he came to Vrindavan. Господь Чайтанья сидел под этим деревом, и он отдыхал, когда он пришел во Вриндаван. Here are some of our local Brajabasi ladies. Это местные женщины Бриджабаси. Actually, the Brajabasis are the happiest people in the На world. самом деле Бриджабаси это самые счастливые люди в мире. Sometimes our devotees go to Vrindavan for the first time. Иногда наши преданные приезжают во Вриндаван в And первый they раз. try to be very serious when they're dealing with the Они Brajabasis. пытаются быть очень серьезными, когда они имеют какие-то отношения с Бриджабаси. But then the Brajabasis, they just eat the devotees. Но Бриджабаси, они на самом деле просто съедают этих Because преданных. the Brajabasis are the biggest jokers in the world. Потому что Бриджабаси это самые большие шутники во всем And мире. I asked them one time, I said, why are you people constantly И joking? я спросил их, ну почему вы люди, вы постоянно And they шутите? said, because when Lord Krishna was here 5,000 years ago, he was constantly joking as И well. они сказали, ну да потому что Господь Кришна, когда здесь был 5000 лет назад, он тоже постоянно шутил. They said, we have to follow a great tradition. Он сказал, что они говорят, что нам нужно следовать великой традиции. But this is a very nice place. Это очень хорошее, прекрасное место. This is the spot in Vrindavan where Srila Vyasadeva sat and wrote the 10th canto of the Srimad Это Bhagavatam. то место во Вриндаване, где сидел Шрила Вьясадев и писал 10-ю песнь во Вриндаване. All the other cantos of Bhagavatam he wrote in Badrinath. Все остальные песни Бхагаватам он написал в Бадринате. But it's so cold in the Himalayas. Но в Гималаях так холодно. And when he wrote this 10th canto, he wanted to actually come and sit in Vrindavan. А когда он начинал писать 10-ю песню, он хотел прийти и действительно сидеть во Вриндаване. And also the Jamuna used to float just near this place. А также Ямуна когда-то протекала около этого места. So once, 5,000 years ago, И однажды, 5000 лет назад, Kamsa was sitting in Mathura. Камса, который сидел в Матхуре, And he said, Krishna! сказал: Кришна. Who is Krishna? Кто такой Кришна? He's just a stupid cowherd Это boy. просто глупый пастушок. But somehow he's killing all my friends who are going to Vrindavan. Но почему-то он убивает всех моих друзей, которые ходят во Вриндаван. Therefore, I will go to Vrindavan myself. Поэтому я сам пойду во Вриндаван. And I will kill И Krishna. я убью Кришну.
So he started to come to Vrindavan, И он отправился во Вриндаван. and he came to one side of the Jamuna. Он подошел к одной стороне, на берег Ямуны. So then he crossed the river, Он пересек реку. and when he came to the other side, who did he meet? А когда он перешел на другую сторону, с кем он He встретился? met one little babushka. Он встретил одну бабушку. He met Babushka Он Purnamasi. встретил бабушку Пурнамаси. Now, Babushka Purnamasi is Yog Maya Devi. Бабушка Пурнамаси — это Йог Майя Деви. And she looked up and she said, Она посмотрела и сказала: "Oh, Maharaj Kamsa, welcome to «О, Vrindavan. Махарадж Камса, добро пожаловать во Вриндаван. May I inquire what has brought you here?" Можно мне поинтересоваться, что тебя сюда занесло?» He went, I have come to kill Он Krishna. сказал: «Я пришел убить Кришну». She said, "Oh, Он really?" сказал: «Да, действительно». He said, "Maharaj Kamsa, come here." Махарадж Камса: «Ну, подойди поближе». So then she took Maharaj Kamsa by his ear, И затем она взяла Махараджа Камса за ухо. and she pulled Maharaj Kamsa Yeah. down into a puddle of water on the banks of the И она Jamuna, просто затащила Махараджа Камсу в большую лужу на берегу and реки pulled him out Ямуны. again. И затем опять вытянул его And оттуда. when he came out, А когда он вылез из he was этой a лужи, babushka. он был тоже уже бабушкой. So he said, "Come on, you old babushka. Он сказал: «Ну давай, новая бабушка». I have to Yeah. give you some service to do." Она сказала: «Ну давай, бабушка, для тебя у меня есть служение». And Kamsa went, "Oh, bosh." И Камса сказал: «О, мама мия». He said, "What happened to Он me?" говорит: «Что со мной происходит?» So she was pulling this old Kamsa babushka И она тягала эту старую бабушку, которая была все-таки Камсой. and took him to the area where so many other old ladies were. И она привела эту бабушку Камсу в то место, где было очень много пожилых женщин. в Purnamasi Вриндаване. said, "Engage this gopi." И Пурнамаси сказала: «Ну так займите эту гопи So he said, "Well, чем-нибудь». what should we have her do?" А они спросили: «А что мы должны ей дать делать?» And they said, "Well, give her the cow dung and have her make the cow dung patties." И она сказала: «Дайте ей навоз коровы, чтобы она делала лепешки из него». Because every woman in Vrindavan, they know how to make these cow dung patties, and they put them on the wall and they dry in the sun, and then we cook on that. Потому что каждая женщина во Вриндаване знает, как делать лепешки из навоза, потом их прилеплять к стене, и когда они высушатся, на этих лепешках можно готовить. So this Kamsa babushka, he couldn't figure out how to do it. Бабушка бабушка, она никак не могла определить, как же это делать. And then all of the other old gopis in Vrindavan, they were taking him and slapping that babushka and pulling her pigtails and saying, "Come on, do the job properly." И все другие бабушки в Вриндаване, они дергали ее за косы, хлопали ее по голове, говорили: «Ну давай, бабушка, давай». And Kamsa was just in complete anxiety. Камса был просто в полном He said, волнении. "What did I do to Он get сказал- in this Он circumstance?" сказал: «Что я наделал, чтобы попасть в He такие said, обстоятельства?» this is the worst day of my life. Он говорит: «Самый ужасный день моей жизни». He said, "If I could just get out of here, I would never come back to Vrindavan Сказал: again." «Если бы я мог выбраться отсюда, я в жизни бы никогда не пришел опять во And Вриндаван». just when he thought like И that, как только он подумал таким образом, Babushka Purnamasi appeared. бабушка Пурнамаси появилась. She said, "What did you Он say?" сказал: «Что ты только что сказал?» He said, "If I could get out of here, I'd never come back to Он Vrindavan." повторил: «Если бы я смог убраться отсюда, я в жизни бы не пришел опять во Вриндаван». You swear? И она спросила: «Ты клянешься?» And he said, "I promise." Он сказал: «Я обещаю». And then she took Kamsa by the ear, that babushka by the ear, И тогда она взяла эту бабушку Камсу за ухо, and threw her down in the water, опять окунула ее в эту and воду, pulled her out, and it was Kamsa Maharaj. вытащила из этой воды, и это уже был опять Махарадж And then Камса. Kamsa just looked at Babushka Purnamasi and said, "Dosh Vidanya," И Камса посмотрел на эту бабушку Пурнамаси и сказал: «До свидания». and left and went back to Mathura. И он ушел и отправился опять в Never Мадхуру. came back again. И никогда не возвращался опять. So this is a small temple of Giriraj Govardhan that's on the Vrindavan Parikram А это path. маленький храм Гирираджа Говардана на парикрамной дороге во Вриндаване. And when you do your parikram, you come to this point. А когда вы идете на парикраме, вы подходите к этому месту, Then you can walk around this Govardhan Shila, тогда вы можете обойти вокруг этой Шилы and it's Говардана. considered that you've done the Govardhan Parikram as well. И тогда будет считаться, что вы также сделали парикраму вокруг Говардана. Giriraj Govardhan ki jai. And here we are back at Shri Krishna Balaram Mandir. А вот мы опять вернулись в храм Кришны Баларама. You can see in the courtyard of the temple there's this beautiful tamal tree growing. Вы видите, что во дворике этого храма растет прекрасное дерево тамала. And
Lord Krishna's pastimes, the tamal tree is very significant. В играх Господа Кришны дерево тамал имеет большое значение. Because the tamal tree is just black like Lord Krishna. Потому что дерево тамала, оно такое же черное, как и Кришна. So sometimes Srimati Radharani, И иногда Шримати Радарани, when she's become lost in her love for Krishna, когда она просто теряется в своей любви к Кришне, she'll mistake a tamal tree for Krishna. она просто путает это дерево тамала с Кришной. And even though she's separated from И Krishna, несмотря на то, что она в разлуке с Кришной, she'll run and she'll embrace the tamal tree. она будет бежать и обнимет это дерево тамала. And she'll feel the same happiness that she feels when she's in the personal И association of the Lord. она будет чувствовать такое же счастье, которое она испытывает в личном в обществе с Господом. And here you can see the altars at Krishna Balaram А Mandir. здесь вы видите алтари храма Кришны On Баларам. the left side is Shri Shri Gaurnitai, in the middle is Krishna Balaram, and on the right side is Radha Shyam Sundar and Lalita Vishaka Devi. С левой стороны Шиши Горнитай, прямо это Кришна Баларам, и с правой стороны Шиши Рада Шьям Сундур, Лалита Деви, Вишака Деви. And in the middle where this boy is sitting, А в середине, где сидит этот преданный, since 1987, we have had 24-hour kirtan going at Krishna Balaram Mandir. с 1987 года 24-часовой киртан продолжается в Shri храме Krishna Кришны Balaram Баларама. Mandir ki jai. Here you have Srila Prabhupada on his Vyasasan in Vrindavan. А это Шрила Прабхупада на своей Вьясасане. Srila Prabhupada ki. Such a lifelike murti of Prabhupada that sometimes the village people, they'll all come and you'll have like 50 or 100 village people sitting and waiting for Prabhupada to speak. Это мурти, оно очень, оно как будто живое. Иногда приходят 50 или больше местных жителей, деревенских жителей, садятся там и ждут, когда же Шрила Прабхупада заговорит. Here's the altar of Shri Shri Gaurnitai, Krishna Balaram Mandir. Это алтарь Шиши Горнитай в храме Кришны Баларама. Shri Shri Gaurnitai ki. Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. These are the two transcendental cowherd boys of Vrindavan, Это два трансцендентных пастушка во Вриндаване. Shri Krishna and Balaram. Шри Кришна и Баларам. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki. Shri Shri Lalita Vishaka Devi ki. So here Shri Radha Shyam Sundar, and on the left side is Srimati Lalita Devi, and on the right side is Srimati Vishaka Devi. Это Шиши Радж Шьяма Сундара, с левой стороны Лалита Деви, с правой стороны Шримати Вишака Деви. This is one very special devotee at Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Это один очень особенный преданный в храме Кришны Баларам во His Вриндаване. name is Bibhu Chaitanya Prabhu. Его зовут Вибу Чайтанья. And for about 17 years straight, И где-то в течение 17 лет he cooked every offering for all the deities at Krishna Balaram Mandir. он готовил все блюда для предложения божествам в храме Кришны Баларам. He holds the world record for long endurance deity worship. Он держит мировой рекорд по продолжительности поклонению божествам. But a few years ago, because he's become quite old, Но несколько лет назад, потому что он уже довольно he стар, couldn't stay in the kitchen, so he changed his service. Now he gives everyone Charnamrita who comes to Krishna он больше не Balaram мог Mandir. стоять на кухне, и теперь он поменял служение, он раздает каждому, кто приходит в храм Кришны Баларам, But he's Чаринамриту. a very simple and very pure devotee of the Lord. Он очень простой и очень чистый, преданный Господа. Bibhu Chaitanya Prabhu ki. And this is Krishna Balaram Mandir with the walk around, and you can see the samadhi of Srila Prabhupada in the rear. Это храм Кришны Баларама с дорогой вокруг и самади Шрилы Прабхупады позади. Now we've come back to Srila Prabhupada's samadhi А сейчас мы вернулись опять в самади Шрилы because Прабхупады, we've completed our little parikrama Vrindavan city, потому что мы закончили нашу парикраму во Вриндаване, and we should give our respects to Srila Prabhupada for showing us these и things. нам нужно выразить почтение Шриле Прабхупаде за то, что он нам показал эти вещи. But because Prabhupada is so merciful, Но поскольку Шрила Прабхупад так милостив, now he's going to allow us to see some other places in сейчас он нам Vrindavan. даст еще увидеть другие места во Srila Вриндаване. Prabhupada ki. Любящий самадиш. These are two samadhis that are in Vrindavan. Это два самади, которые тоже находятся во Вриндаване. This is Srila Srinivas Acharya and Srila Ramchandra Kaviraj. Это самади Шиниваса Ачарьи и Рамачандры Кавираджа. And they were great preachers after the time
of Chaitanya И Mahaprabhu. это были великие проповедники после времен Шри Чайтани Махапрабху. And this is another great devotee of Chaitanya А это Mahaprabhu. еще один великий преданный Господа Чайтани Махапрабху. His name is Gopal Guru Goswami. Его зовут Гопал Гуру Госвами. Now one time when he was a boy, he was with Chaitanya Mahaprabhu. Однажды, когда он был еще маленьким мальчиком, он был с Господом Чайтани Махапрабху. And Mahaprabhu went to perform his noon duties, which means he would go to the toilet, he would go for bathing. А Махапрабху он отправился для того, чтобы выполнить свои дневные обязанности или просто сходить в туалет и принять омовение. So he went into the bathroom area, but when he came back out, he was biting his tongue. И он отправился в туалет, а когда он вышел оттуда, он прикусывал свой язык. And so this boy looked at Mahaprabhu. И этот мальчик, он посмотрел на Махапрабху. He said, "Hey, Mahaprabhu, why are you biting your Он tongue?" сказал: «О, Махапрабху, почему ты прикусываешь свой язык?» And Mahaprabhu said, "My tongue is so nonsense А Махапрабху сказал: «Мой язык — это такая глупость, that I was in such unclean place, что я был в таком нечистом месте. and my tongue would not stop chanting the names of Radha and А Krishna. мой язык, он не переставал повторять святые имена Шри Рады и It would Кришны. just constantly chant the Hare Krishna Он mantra. просто постоянно повторял мантру Хари Кришна. So the only way I could stop it was to bite my tongue." И единственное, как я мог остановить это, так просто прикусить свой язык. And then that boy Gopal, he looked at Mahaprabhu. И затем этот парень, мальчик Гопал, он He said, посмотрел "Hey, на Махапрабху, Mahaprabhu." он сказал: «О, Махапрабху, He said, "What would happen if you died while you were in that а toilet что бы произошло, если бы ты умер в этом туалете? and you weren't chanting the holy names of the И ты Lord?" бы не повторял святые имена Господа». And then Mahaprabhu looked at me and said, И тогда Махапрабху посмотрел на него It's и a fact. сказал: «Это факт. he said, "Actually, you're my guru." Но на самом деле ты мой гуру». So he gave him the name Gopal И Guru. тогда он дал ему имя Гопал Гуру. Gopal Guru Goswami ki jai. And here are just some of our beautiful Surabi cows in Vrindavan. Здесь некоторые из наших коров Сураби во Вриндаване. Now we have to chant Hare Krishna for a minute, and we're going to put another tray of slides. А сейчас одну минуту нам нужно повторить Хари Кришна, и Hare появится Krishna, другая Hare Krishna, кассета с Krishna слайдами. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. So now we've gone to an area that's about, let's see, 25 and 16, 35, about 40 kilometers from Vrindavan village. Сейчас мы отправились в то место где-то около в 40 километрах от And this place is known. Вриндавана. This place is known as Barshana. Это место называют Варшаной. Barshana is the village where Srimati Radharani grew up. Варшана — это та деревня, где выросла Шримати Радарани. She was actually born in a village which is called Raval. На самом деле она родилась в деревне под названием Равал. And then when all the demons were coming, they shifted and they went to a village which is known as Ral. Но когда начали там появляться демоны, они переехали в деревню Рал. Just like Krishna was born in Gokul. Так же вот, как Кришна родился в Гакуле, And then when the demons were coming, they shifted to Chatikar. а когда начали приходить туда демоны, они переехали в Чатикар. And ultimately, Radharani's family ended up here in И Barshana. в конце концов семья Шримати Радарани оказалась здесь, в And Варшане. Krishna's family ended up in Nandagram. А семья Кришны оказалась в Нандаграме. Now there's 3 famous hills in Vrindavan. И во Вриндаване есть 3 основных холма. One is Govardhan Hill. Один — это холм Гаварданы. And Govardhan Hill is Krishna himself. И холм Гаварданы — это сам Кришна. And then there's Barshana Hill. А затем есть холм Варшаны. And Barshana are actually 4 hills. На самом деле Варшана состоит из 4 Because холмов. Barshana is Lord Brahma. Потому что Варшана — это Господь Брахма. And these are the 4 heads of Lord Brahma. А это 4 головы Господа Брахмы. And Nandagram is Lord Shiva. Господь Шива — это Нандаграм. So this shot is taken from the top of one of the hills of Barshana. Этот снимок был сделан с одного из холмов в Варшане. And you can see one of the very old temples in Barshana on the other Вы side. видите один из очень старых храмов Варшаны на другой стороне холма. And that's a very special temple. These are the paths that lead up to that temple. И вся эта дорога, которая ведет к этому храму, это очень особенный храм. But at that place, a very interesting pastime of the Lord took
took place. Но в этом месте очень интересная игра Господа проходила. And that Radha and Krishna, they would go there to play. Рада и Кришна, они приходили туда, чтобы играть. And there would be many peacocks there. И там было очень много павлинов. And when the peacocks would see Krishna, they would become mad. А когда павлины видели Кришну, они просто сходили с ума. And they would spread their feathers and just start dancing so beautifully. И они раскрывали свои хвосты и танцевали так красиво. And Krishna would observe their dancing. И Кришна, он видел, как они танцуют. And then he'd say, but I can dance better than that. Но он говорил, а я могу танцевать лучше, чем они. So then Krishna would start dancing like a peacock. Тогда Кришна начинал танцевать как павлин. And he would be dancing so beautifully. И он танцевал так красиво. And then Srimati Radharani would see Krishna dancing and she'd say, but I can dance better than that. Но затем, когда Шримати Радарани видела Кришну танцующую, она говорила, я могу танцевать еще лучше. So then Radha and Krishna, they would both be dancing like peacocks. И тогда Шримати Радарани и Кришна вдвоем танцевали как павлины. Now there was one saint that lived in this holy place В этом месте жил один святой a few hundred years ago. несколько сот лет назад. And he was absolutely blind, И он был абсолютно слеп. but he was a pure devotee. Но он был чистым преданным. And when he would chant, he would see this pastime of Radha and Krishna taking place. И когда он повторял святые имена, он видел игры Рады и Кришны проходящими в этом So месте. one day, Srimati Radharani came herself to that saint. И однажды Шримати Радарани сама явилась перед этим святым. And she said, Prabhu, I have a service for you. Он сказал, Прабху, у меня для тебя есть служение. And he said, oh, Srimati Radharani, if I can render any service to you, what do you want? И он сказал, о, Шримати Радарани, какое угодно служение я буду оказывать тебе, чего ты хочешь? You're always seeing me and Shamsundar dancing like peacocks. И она сказала, ты всегда видишь меня и Шамсундару, как мы танцуем, как павлины. So I want you to paint that scene. Я хочу, чтобы ты нарисовал эту картину. He said, paint? How can I paint? I don't have any eyes. Но он сказал, как я могу нарисовать, у меня нет никаких глаз. And she said, you don't have to worry. I will give you full vision so that you can do everything. И она сказала, тебе не следует беспокоиться, я тебе дам полное видение, So if you- понимание, как ты сможешь If you visit сделать that это. temple, you can see that painting. А если вы приедете в этот храм, вы сможете увидеть эту картину. And unfortunately, we don't have a snapshot of that painting. Но, к сожалению, у нас нету слайда этой So the best we could картины. do was to show you Vrindavan peacock. Поэтому что мы могли самое лучшее сделать, так показать вам павлина во Вриндаване. Now this is a nice place at Barshana. Это тоже очень хорошее место в Варшане. Krishna and the gopis and all their friends, they would play over here. Кришна и Гопи и все их друзья, они играли в этом месте. And about a half kilometer away, there's another village which is known as Uchisgan. А где-то с полкилометра отсюда есть другая деревня, которая называется And Учизгав. Uchisgan is the birthplace of Srimati Lalita Devi. А Учизгав это место рождения Шримати Лалита So Деви. in that village there was a poor brahmana. И в той деревне жил один очень бедный браман. And the only thing he had was his wife and one daughter. И все, что он имел, так это свою жену и свою дочь. But his daughter had come to the age where she had to be married. Но его дочь выросла до такого возраста, когда ее нужно было выдавать замуж. So his wife looked at him and said, you lazy Brahmin, И его жена посмотрела на него и сказала, ты ленивый браман, you've got to get your daughter married. тебе нужно выдать свою дочь замуж. And you don't have any money to get her married У with. тебя нет никаких денег выдавать ее замуж. So you get out of this house Поэтому убирайся отсюда из дома. and you go out and you get some И money. говори, уходи и найди где-нибудь деньги. And don't come home until you bring some money so you can get this girl И не married. возвращайся домой, пока ты не достанешь деньги, чтобы женить, чтобы выдать замуж эту And he said, I'm дочь. just a poor Он Brahmin. сказал, ну я просто бедный браман, Where am I going to get any money? где я буду брать деньги? And then she said, well, Krishna is always playing over И она here. сказала, ну Кришна, он всегда играет в And округе. Krishna is the son of Maharaj Nanda. Кришна это сын Нанды Махараджа. And Maharaj Nanda is very wealthy. А Нанда Махараджа, он очень богат. And Krishna favors the Brahmins. А Кришна очень благосклонен к браманам. So you go ask him for some wealth. Поэтому пойди попроси его какого-нибудь You just go богатства. tell him you need something very Ты valuable. просто пойди к нему и скажи, мне нужно что-то очень ценное. So that Brahmin came to this И place. браман пришел к этому месту. And he found Krishna and all the gopis there. Он увидел там Кришну и всех гопи. And he said, oh, Krishna, Krishna, pomagi, help me. Он сказал, помоги мне. And Krishna said, what do you И need? Кришна сказал, ну чего тебе He said, нужно? oh, my situation is so Он bad. сказал, о, моя ситуация, она так плоха. My wife threw me out of the house. Моя жена выкинула меня из дому. And she said, I can't come back till I bring some wealth to get my daughter И married. она сказала, чтобы я не возвращался, пока я не принесу какое-то богатство, чтобы выдать Please, свою дочь замуж. give me something valuable. Пожалуйста, дай мне что-нибудь очень ценное. Give me some wealth. I need something very valuable. Дай мне какое-нибудь богатство, мне нужно что-то очень-очень ценное.
ценные. And so Krishna smiled at him. И Кришна улыбнулся. He said, I'll give you the thing which is the most valuable thing in my life. И Кришна сказал, я тебе дам самую ценную вещь в моей And he жизни. said, here, Вот, take Radharani. возьми Радарани. And when he said that Brahmin, Когда he went, Кришна сказал это, no! Браман сказал, нет, He said, I've already got one у daughter. меня уже есть одна дочь. If I bring another daughter home, my wife will kill me. Если я приведу еще одну дочь домой, моя жена просто меня убьет. And then Radharani, she started И тогда crying. начала плакать She Радарани. said, no, I don't want to Он сказал, go. не, я не хочу никуда идти. She's saying, Krishna, change your promise. Кришна, измени свое обещание. Krishna said, I can't change my Кришна promise. сказал, я не могу менять своих I've made it to a обещаний. Brahmin. Я отдал обещание And Браману. if I break my promise to a Brahmin, I'll go to hell. Если я нарушу свое обещание Браману, я подправлюсь в ад. And so both Radharani and the Brahmin were И crying. тогда плакали вместе и Радарани, и Браман. So then Krishna started thinking, Ну, тогда Кришна начал думать. because Krishna is actually a genius, Потому что Кришна на самом деле гениален. and he had to figure out a way to resolve the И ему situation. нужно было найти какой-нибудь путь, чтобы разрешить эту So he told the ситуацию. gopis, he said, bring a rope. И он тогда сказал Гопи, принесите веревку. And they threw over this arch here. Они перекинули веревку через эту арку. And he said, make a scale. И он сказал, сделайте весы. And so they made a scale, and he said, Radharani, you sit on one side. Они сделали весы, он сказал, Радарани, садись на одну сторону And весов. then all of the other gopis of Vrindavan came. Krishna said, take off all your gold and your jewels and your rings and your ankle bracelets and your necklaces and put on the other side of the И scale. тогда, когда подошли все другие гопи Вриндавана, он сказал, гопи, снимайте все свои ожерелья, все свои кольца, все свои серьги, все свои драгоценности и кладите их на другую сторону весов. And then when it became balanced, А когда все пришло, весы пришли в равновесие, Krishna looked at the Brahmin Кришна посмотрел на Брамана, and he said, он Harasho. сказал, хорошо. And the Brahmin, he just jumped for joy. И Браман просто подпрыгнул до потолка от So радости. he took all the gold and Radharani stayed with Krishna. И он забрал все золото, а Радарани осталась с Кришной. Shri Shri Radha Krishna ki jai. This is very famous variety of transportation in Vrindavan. Это очень знаменитый вид перевозки во Вриндаване. This is camel transportation. Это верблюжьи перевозки. Now this is a nice place in Barshana. Это очень красивое, хорошее место в Варшане. This is called Sankarikor. Это место называется Сан-Кари-Кор. And it's two hills coming together И это на самом деле два холма, которые with соединяются a very вместе, narrow passageway in between. с очень узким проходом между ними. Now, Radharani and all of her girlfriends, they would have to pass through here to carry all of their yogurt and butter and ghee to the marketplace. Радарани и все ее подруги, они должны были проходить через это место, чтобы нести йогурт, и ги, и масло на рынок. And so regularly they would pass through. И обычно они проходили здесь. But one day they came here, Но однажды они пришли and сюда. what did they find blocking the way? И что они увидели, что препятствовало им на пути? They found Krishna Они увидели Кришну with hundreds of cowherd boys. с сотнями пастушков. Сотни пастушков. Krishna said, what do you girls want? Кришна сказал, чего вы, девчонки, хотите? They said, we have to pass through here. Он сказал, нам нужно здесь пройти. Krishna said, you're not going to go anywhere. Кришна сказал, вы никуда не пойдете. If you want to pass through here, you have to pay me a tax. Если вы хотите здесь пройти, вы должны заплатить мне налог. And the gopis, they said, we're not going to give you anything. Гопи сказали, мы тебе ничего не дадим. This is Barshana. Это Варшана. And Vrishabhanu Maharaj is the king here. Махарадж Вишабану здесь царь. This is not your place. Место не принадлежит тебе. Krishna said, you stupid girls. Кришна сказал, вот глупые He девчонки. said, I'm responsible for all of Vrindavan. Я отвечаю за весь Вриндаван. They said, no, you're not. This is Vrindavan. Они That сказали, means нет. this is Brinda Devi's forest. Они сказали, нет, ты не отвечаешь. Говорит, это Бриндаван, это значит лес Бринда Деви. And Krishna said, don't speak foolishly. И Кришна сказал, ну не говорите глупости. Don't you know that when a girl marries a man, then the property of the girl becomes the property of the husband? Он сказал, что вы не знаете, что когда девушка выходит замуж за юношу, то вся собственность девушки становится собственностью юноши. And Krishna said, what? They said, well, what do you mean? А гопи сказали, что ты имеешь в виду? He said, don't you know I married Brinda Devi? Он сказал, вы что, не знаете, что я уже женился на Бринда Деви? And then they all looked at one another. They said, Они you все married посмотрели, who? они посмотрели друг на друга и And they сказали, said- ты женился на ком? Did Krishna marry Brinda Devi? Что, Кришна женился на Бринда Деви? So they said, quickly, go get Brinda Devi. И они сказали, быстро позовите Бринда Деви. So they went and they got Brinda. Они пришли, привели туда They Бринду. said, did you marry Krishna? Ты что, вышла замуж за Кришну? And Brinda Devi said, are you crazy? Он сказал, вы что, сумасшедшие? He said, I wouldn't marry a boy like Я that. в жизни не вышла замуж за такого мальчика. He's always running around with these cowherd Он boys. постоянно бегает с этими пастушками. He never takes a Он bath. никогда не принимает омовение. He's always
tricking everyone in Он Vrindavan. постоянно со всеми хитрит во He's stealing Вриндаване. yogurt and butter. Он крадет йогурт и масло. He doesn't have very good И character. вообще у него нет хорошего характера. So then they started chastising Krishna. Тогда они все начали ругать Krishna Кришну. said, I don't care what you say, unless you pay me a tax, you're not going to pass through here. Кришна сказал, мне наплевать на то, что вы говорите, пока вы не заплатите налог, вы здесь не пройдете. So then Krishna reaches over and he grabs the pot of yogurt on Srimati Radharani's head and he smashes it against these И stones. тогда Кришна схватывает горшок с йогуртом на голове Шримати Радхарани и просто кидает его, разбивает об камни. And if you visit there now, you can still see the white marks on the stone А если вы приедете в это место сейчас, вы все еще увидите эти белые пятна на камнях. from where that yogurt spilled. Тех мест, где разлился Anyhow, йогурт. so much pushing and shoving was going В on. любом случае, так много And толканий, then борьбы Krishna very происходит там. quickly, he ran up to the top right-hand side here. И Кришна очень быстро он забежал на верхнюю And правую часть. Radharani, she ran up to the top left-hand side. А Радхарани она забежала на левую сторону холма. And then all of a sudden Krishna jumped from one side to the other and he landed by Srimati А затем Radharani. вдруг совсем неожиданно Кришна подпрыгивает и перепрыгивает через это ущелье и приземляется около Шримати Радхарани. Put his arm on Srimati И Radharani. он обнимает своей рукой Шримати Радхарани. And he said, this is the tax that I wanted you to И pay. он сказал, а это налог, который я хотел, чтобы ты заплатила. And where they landed, their transcendental feet melted into the stone. А там, где они стоят, там, где он приземлился, там их трансцендентные стопы, есть там отпечатки в камнях. So if you go there, you can see the footprints of Shri Shri Radha and Krishna. И если вы отправитесь туда, вы увидите отпечатки стоп Шримати Shri Радхарани Shri и Radha Кришны. Krishna ki jai. And this is Ucha's Gone. This is the birthplace of Srimati Lalita Devi. А это Учасгав, это место рождения Шримати Лалита This is Деви. one of my godbrothers who was there. This is Srila Giriraj Maharaj. А это мой один из братьев Боги, который был там, его зовут Шрила Гирирадж Махарадж. He's an old disciple of Srila Prabhupada. Это очень старый ученик Шрилы Прабхупады. And he preaches in South Africa. И он проповедует в Южной Африке. This is one very famous personality in Vrindavan. Это очень знаменитая личность во Вриндаване. Actually, we work so hard performing our sadhana bhakti yoga in this world. На самом деле мы так усердно работаем, чтобы выполнять садхана бхакти йогу в этом мире. And in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami describes А в Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами описывает, that our sadhana is that thing which will give birth to perfection. что садхана это та вещь, которая даст рождение совершенству. So we work hard at our sadhana Поэтому мы очень усердно, мы работаем очень старательно над нашей so that садханой, we can understand in truth how Krishna is the Supreme Lord, чтобы мы могли воистину понять, как Господь Кришна является the Верховным Supreme Господом, God of all gods. Верховным Господом всех богов. But then, when we become perfect and go back to the spiritual Но world, затем, когда мы станем совершенными, отправимся в духовный мир, this person will cast a spell of Maya on us, эта личность опять погрузит нас в майю. so that we'll forget that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Так что мы забудем, что Кришна это Верховная личность and that we'll Бога. think that Krishna is simply my most lovable friend, И что мы будем просто думать, что Кришна это самый мой возлюбленный друг, or my most lovable master, или мой возлюбленный хозяин, or my most lovable son, или мой возлюбленный сын, or my lover. или мой любовник. This is Babushka Purnamasi. А это бабушка Пурнамаси. Babushka Purnamasi Kira. And this is her temple in the village of Sanket in Vrindavan. Это ее храм в деревне Санкет во Вриндаване. And these are two deities in Vrindavan. This is Radha Jabat Bihari. А это два божества во Вриндаване, Рада, Джават, Бихари. This is in the village of Jabat. Это находится в деревне Джават. Now Srimati Radharani, she grew up in Barshana village. Шримати Радхарани, она выросла в Варшане. But then it was arranged by Babushka Purnamasi Но затем все устроила бабушка Пурнамаси, that she would marry the son of Jotila, and his name is что Abhimanyu. она вышла за сына Джатилы, которого звали Абиманью, And they lived in the village known as Jabat. и они жили в деревне под названием Джават. So these are the deities in that temple in that village. И это божества в этом храме, в этой деревне. Now, who are these weird-looking people? А кто? Это очень странно выглядящие люди. They're very strange-looking. Очень странно выглядящие. On the left hand is Abhimanyu, the so-called husband of С Srimati левой стороны Radharani. Абиманью, так называемый муж Шримати Радхарани. It's been described that he is the Mayak representation of Krishna. Описывается, что он как бы тень
теневой, тень Господа Кришны. And in the middle is Jyotila, А посреди Джотила, the mother-in-law of Srimati Radharani. свекровь Шримати Радарани. And on the left side is Kotila, who is her sister-in-law. А с левой стороны Котила, или ее двоюродная сестра. And they have an interesting role in the Lord's pastimes. И они играют очень интересную роль в игре Господа Кришны. As they are always trying to interfere in the meetings of Sri Sri Radha and Krishna. Эта роль заключается в том, что они постоянно хотят вмешаться в встречу Шри Рады и Кришны. But we shouldn't feel badly about them because of that. Но мы никогда не должны чувствовать себя плохо по отношению к ним Because из-за when they этого. interfere in the meeting of Lord Krishna and Srimati Radharani, Потому что когда они вмешиваются во встречи Господа Кришны и Шримати Радарани, this increases and heightens their natural feelings of love. это просто увеличивает естественное чувство любви между ними. Actually, Srimati Radharani, she speaks about her devotional service to Krishna. На самом деле Шримати Радарани объясняет свое преданное служение And Кришне. she says, my devotional service has some obstacles. Она говорит, что в моем преданном служении есть некоторые препятствия. Now we can understand that our devotional service has plenty of Но obstacles мы понимаем, что в нашем преданном служении огромное количество препятствий. because we're affected by our material desires Потому что на нас влияют материальные and желания so many anarthas. и так много анарт. But Srimati Radharani is the internal potency of the Lord. Но Шримати Радарани — это внутренняя энергия Господа. So how can she have obstacles? Какие могут быть у нее But she препятствия? says, primarily I have three Но она obstacles. говорит, в основном у меня 3 препятствия. Jyotila, Джотила, Kotila, and Abhimanyu. Okay, next slide. This is Nandagram. This is where Lord Krishna grew up. это Нандаграм, или то место, где вырос Господь Кришна. You can see on the top of this hill is Lord Shiva, and on top of that hill is the palace of Nanda Вы Maharaj. видите, что на этот холм это Господь Шива, и на вершине этого холма And this, дворец Нанды Махараджа. this whole surrounding area is full of so many holy places in Lord Krishna's pastimes. И все место, окружающее этот дворец, так полно мест, связанных с играми Господа Кришны. And this is the entrance to one of those holy places, И это вход в одно из таких святых мест, which is known as Terakadamba. которое называется Теркадамбой. And at this place, Lord Krishna would return from herding the cows. И в это место Господь Кришна возвращался после того, как он пас коров. And in the afternoon, he would come to this place. И где-то днем он приходил к этому месту. And just like we have a japa mala, he has what's known as a mani mala, which is a mala made of jewels. И так же, как у нас есть джапа четкий, так у него было мани мала, или мало сделано из драгоценностей. And on that mala, he would count all of his cows as they would come. И на этой мале он пересчитывал всех коров, которые приходили. He actually has 900,000 cows. На самом деле у него было 900 тысяч коров. And he knows each cow by its name. И он знал каждую корову по ее имени. So he would count the cows, and if any were not there, he would climb up these kadamba trees, and he would play his flute, and he would play the names of his cows on the flute. И он считал своих коров, а затем, если какая-нибудь корова там не присутствовала, то он забирался на верхушку этого дерева и играл на флейте имя этой коровы. And then those cows would return, and then they would all return to И Nandagram. тогда эти коровы возвращались, и потом все шли в Нандаграм. And just at this place also is the Bhajan Kutir of Srila Rupa Goswami. Как раз в этом месте находится еще и Баджан Кутир Шрила Рупа Госвами. And its renown is the place where he sat in the jungle and he wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu. И это место известно как место, где он сидел и написал Бхакти Расамрита Синду. Srila Rupa Goswami Prabhupada Ki Jai. This is the bhajan place of Srila Gopal Bhatta Goswami Это Prabhupada. место Баджана Шрила Гопал Бхатта Госвами Прабхупада. This is also another place that was in the jungle of Vrindavan. He would sit here and chant the holy names of the Lord. Это еще одно место, находящееся в джунглях Вриндавана, где он сидел и воспевал святые имена Господа And meditate on Radha and Krishna's transcendental и activities. медитировал на трансцендентную деятельность Шри Рады и Кришны. This is a little temple at the base of Nandagram. Это маленький храм у основания Нандаграма. This is called Aseshwar Mahadev. Он называется Ашешвара Махадев. Now, when Lord Krishna was in Nandagram, Lord Shiva came to have darshan. Когда Господь Кришна был в Нандаграме, то Шива пришел, чтобы получить его даршан. And he went right to the room of Mother Jasoda. И он зашел как раз
подошел как раз к комнате матери And he Ешоды. knocked on the door. Он постучал в дверь. And Jasoda came to the door and she saw Shiva standing Ешода there. вышла в дверь и увидела там Шиву And she стоящего. said, "What do you want?" Она сказала, чего тебе надо? He said, "I want to see your Он son." сказал, я хочу увидеть твоего сына. And she said, "No, Она сказала, нет, you're covered with ashes and you have these cobras. If my son sees you, he'll become frightened. Leave here immediately." ты покрыт весь пеплом, и у тебя кобры на шее. Если мой сын тебя увидит, он сразу испугается. Убирайся So отсюда. she shut the door in Shiva's face. Она хлопнула дверью прямо перед лицом Шивы. And he came down to this place and he just sat down in a trance of meditation upon Lord Krishna. Тогда он пришел к этому месту и сел в полной медитации на Господа And Кришну. at the same time, baby Krishna started crying incessantly. А в то же самое время, не останавливаясь, Господь Кришна начал плакать. So Mother Jasoda couldn't understand why the baby was crying. И мать Ешода, она не могла понять, почему же ребенок Кришны, он And плачет. she was asking all the local ladies, and they said, "Well, did somebody put a curse on your child? И она спрашивала всех своих соседок, что кто-нибудь проклял моего ребенка? Did you offend anyone? И они говорили ей, ты что, кого-нибудь Has anyone оскорбила? strange been here?" Какой-нибудь странник проходил здесь? So then she said, "Well, there's this one old yogi came." А она сказала, да, приходил один какой-то старый And they said, йоги. "Well, go find him immediately and have him remove the curse." Тогда гопи сказали ей, ну пойди немедленно его найди, чтобы он снял свое проклятие. So at any rate, they took baby Krishna and they found Lord Shiva sitting in meditation. И в любом случае они взяли ребенка Кришну и отправились к тому месту, где сидел Шива в And this is called медитации. Shiva Lingam, or deity of Lord Shiva in that Это place. И это называется Шива Линга или Божество Господа And Шивы as в soon этом as месте. baby Krishna saw Lord Shiva, he stopped his crying. И когда Господь Кришна увидел Господа Шивы, он сразу So перестал this is плакать. known as Aseshwara Mahadev. И это место это называется Ашешвара Махадев. Aseshwara Mahadev ki jai. Giriraj Govardhan ki jai. Govardhan Hill ki jai. So this is the beautiful Govardhan Hill in Vrindavan. Translation, please. Это прекрасный холм Говарданы во Вриндаване. Here you can see the transcendental Surabi cows walking on top of Govardhan Вы Hill. видите прекрасных коров Сураби, которые ходят по холму Говардана. Then you know that Lord Krishna, he held this hill on his left pinky finger for 1 week to protect the Brajabasis. И вы знаете, что Господь Кришна, он поднял этот храм держал этот храм поднятым, этот холм поднятым в течение 1 недели на своем мизинце, чтобы защищать Бриджабаси. Because he advised his father not to worship Indra, but to worship the Govardhan Hill. Потому что он советовал своему отцу не поклоняться Индре, а поклоняться холму Говарданы. He said, Govardhan Hill can provide everything for you. Он сказал, холм Говарданы тебя всем может снабдить. Nice fresh waters, grains, trees for shade, everything you need for your cows, Govardhan Hill can provide. Хорошей свежей воды, зерен, деревьев, чтобы они давали тень. Все, что тебе необходимо, тебе даст холм Говарданы. So Indra became very angry when they did the Govardhan Jagya. Но Индра, он очень разгневался, когда все они совершили ягью And he Говардану. threw the torrents of rain for 1 week. И он начал пускать дождь туда, лить дождь в течение 1 But then after недели. 1 week he realized, I'm in trouble. Но через неделю он подумал, я в неприятностях. And so he had to go and offer his prayers to Krishna. И ему нужно было идти предлагать свои молитвы Кришне. So Krishna, he could understand that Indra was a very big person. И Кришна, он понимал, что Индра это очень большая шишка. And he didn't want to humiliate. И он не хотел его унизить. So what he did is he brought Indra to this secret place on Govardhan, which is known as Govinda Kund. Поэтому он привел Индру к этому месту на Говиндакунде. And in this place, Indra offered his prayers to Lord И в Krishna. этом месте Господь Индра предложил свои молитвы к Кришне. And the elephant of Lord Indra, who's known as Airavata, took water from this kund and he bathed Krishna. А слон Господа Индры, которого звали Айравата, он водой омыл Кришну. And Mother Earth appeared in the form of a cow, and with the milk from her udders, she bathed Krishna as А well. мать Земляна появилась в форме коровы, и своего вымя она тоже также омыла Кришну So своим this holy молоком. place is known as Govinda Kund. И это святое место называется Говиндакунд. Govinda Kund ki jai. Now, oftentimes people say, why is Govardhan Hill in so many broken И pieces? очень часто люди говорят, ну почему Говардан он развален на мелкие So кусочки? there's a story behind it.
Но за этим стоит одна история. Lord Ramachandra was building a bridge in the Indian Ocean to go to Lanka. Господь Рамачандра, он строил мост, чтобы перебраться через Индийский океан и They were добраться до throwing Ланки. so many stones in the ocean. Они кидали так много камней в океан. And Lord Ram was reversing the laws of gravity so those stones would float. И Господь Раман просто нарушал законы гравитации, чтобы эти камни они находились на поверхности. So the monkeys, they were bringing stones and mountains and boulders from every place. И обезьяны они притаскивали камни и целые горы с разных мест. So Hanuman was flying, and he was flying over Vrindavan. He saw this Govardhan hill. И Хануман он летел и пролетая над Вриндаваном, он увидел этот холм Говарданы. And he looked down and he said, "Hey, Govardhan!" Посмотрел вниз и сказал: "О, Говардан!" And Govardhan looked up and saw Hanuman. He said, "Hey, Hanuman!" Говардан поднял глаза, посмотрел на Говардана и сказал: "О, Хануман!" And Hanuman said, "Payakale, let's go." Хануман сказал: "Ну, поехали, поехали." And he said, "Well, where are we going to go?" И Говардан сказал: "А куда мы And поедем?" he said, "Lord Ramachandra is building a bridge to Lanka. И Хануман сказал: "Господь Рамачандра строит мост через And we're Ланку. going to go and we're going to kill the demon И Ravana. когда мы поедем туда, мы убьем этого демона And we Равану. need mountains to make that bridge with." А нам нужны целые горы, чтобы построить этот And мост." Govardhan said, take me, I want to И go. Говардан сказал: "Ну возьми меня, я хочу туда поехать. I want to do the service of Lord Я Ramachandra. хочу служить Господу Рамачандре." So Hanuman, he put his hand under the Govardhan И hill. Хануман, он засунул свою руку под холм He Говарданы. started lifting И он Govardhan. начал поднимать холм And he Говарданы. got Govardhan off the И ground. он поднял холм Говарданы с земли. And then just at that moment he heard, А как раз в этот момент он услышал, and he heard the conch shells blowing in South India. как раковины затрубили в Южной And he Индии. said, the attack has begun. Он сказал: "Атака началась. They're starting to attack Ravana. Они начинают атаковать Равану. I want to go kill some Я demons. хочу пойти убить несколько I демонов. have to go." Я должен идти." And Govardhan said, "But Hanuman, take me with you." Но Говардан сказал: "Ну, Хануман, возьми же меня с собой." And he said, "Niet." Он сказал: "Нет, He said, "I can't do it. I have to go immediately." я не могу этого сделать, я должен And отправляться Govardhan said, немедленно." "No, I want to go and serve Lord Но Ram." Говардан сказал: "Нет, я должен пойти и служить Господу Раму." Hanuman said, "No, you stay here." А Хануман сказал: "Нет, ты оставайся He здесь. said, "Lord Ram will appear in Vrindavan as Lord Krishna. Господь Рам появится во Вриндаване как And when he Кришна. comes, you can serve him personally." А когда он придет, ты лично сможешь And then оказывать ему Hanuman pulled out his служение." И hand. тогда Хануман вытащил свою руку. And then the hill, it hit the ground. И тогда холм ударился об And землю. all the stones on Govardhan Hill, they became broken in this way. И весь холм Говардана раскололся на мелкие. Shri Giriraj Govardhan kamni. ki. So you can see, people take stones from the Govardhan Hill and they make altars, and then they put stones from the Govardhan Hill as deities and worship them. И видите, что люди берут эти камешки с холма Говарданы и вставляют алтари из них, а затем ставят другие камни с Говарданы как божества и поклоняются им. And there's a 14-mile walk around the Govardhan И Hill. вокруг холма Говарданы идет дорога 14 And миль, it's so beautiful. и она так красива. And many devotees, they take this walk regularly. И многие преданные ходят по этой дороге And регулярно. this is one of the jungly parts that you have to walk through on that Govardhan А это одна из Parikrama. частей этой дороги в джунглях, через которую нужно пробираться на этой When парикраме. Srila Sanatana Goswami was living in Vrindavan, А когда Шрила Санатан Госвами, он жил во Вриндаване, every day he would walk 26 kilometers from Vrindavan to Govardhan. каждый день он проходил 26 километров из Вриндавана к And Говардану, then he'd take 14-mile walk around Govardhan. а затем он 14 миль обходил вокруг Говардана, And then he'd walk 26 kilometers back to а Vrindavan. затем 26 километров обратно во Вриндаван. So this is beautiful Kusum Sarovar on Это- Govardhan Hill. Это прекраснейшее озеро Кусум Саровар на холме Говардана. Very beautiful lake and palace there. Очень красивое озеро и дворец. And this is a meeting place of Shri Shri Radha and Krishna. И это место встречи Шри Рады и Кришны. Shri Shri Radha Krishna ki jai. Once again, Govardhan Hill. Опять же холм Говардана. All of our great acharyas, they've prayed to Giriraj Govardhan, please, please, give me shelter by your side. И все наши великие ачарьи, они всегда молятся холму Говардана: "Пожалуйста, пожалуйста, даруй мне прибежище у себя." Because you have seen all the pastimes of Radha and Krishna. Потому что холм Говардана, он видел все игры Шри Рады So и you give Кришны. me shelter and you show me these wonderful pastimes. Поэтому, Говардан, даруй мне свое прибежище и открой мне все эти удивительные игры.
So this place is known as Manasi Ganga. И это место называется Манаси This is a Ганга. big lake right in the middle of Govardhan village. Это большое-большое озеро прямо посреди деревни Говардан. So Nanda Maharaj, he came to Krishna one time. Однажды Нанда Махарадж подошел к Кришне, And he said, all of our bullock carts are ready. и он сказал, все наши повозки готовы, Come on. поехали. And Krishna said, where are we going? А Кришна сказал, куда мы едем? And he said, we're going to travel about 100 kilometers to take bath in the И Ganga. Нанда сказал, мы поедем 100 километров, чтобы принять омовение в Ганге. Krishna said, but father, don't you know that the Ganga flows just in Govardhan village? Но Кришна сказал, ну отец, ты что, не знаешь, что Ганга течет прямо в деревне Говардан? And his father said, the Ganga doesn't flow there. Отец сказал, ну Ганга там не течет. And Krishna said, father, go look and see. Тогда Кришна сказал, отец, пойди посмотри. So to save his father from traveling to see the Ganga, И чтобы спасти своего отца от этого путешествия, чтобы Krishna увидеть manifests Гангу, the Ganga from his mind. Кришна проявил Гангу из своего ума. So this is the Ganga in Vrindavan, which is known as Manasi Ganga. И это Ганга во Вриндаване, которую называют Манаси Ганга. You want to focus that? And every day Radharani and all of her girlfriends, they come down here. И каждый день Шримати Радарани и все ее подруги, они They приходят к all этому have their месту. pots of yogurt and ghee on their Они heads. все несут на своих головах горшки с йогуртом. So when they're coming down there, Radharani, she turns to her friends and she says, go get that boatman. И когда они подходят к этому месту, Шримати Радарани смотрит на подруг и говорит, пойдите, позовите этого лодочника. And they say, well, which boatman do you want? И они говорят, какого лодочника ты хочешь? Radharani says, well, find that black one. И они говорят, ну пойди, найди этого черного. There's one black one that rows the boat so nicely. Там есть один черный, он так хорошо водит лодку. So by the time she gets down to the banks of Manasi Ganga, that black boatman is there. И когда она добирается, когда они доходят до берега этой Манаси Ганга, там уже есть этот черный лодочник. And they say, hey, boatman, we have to go to the other side. И они говорят, о, лодочник, нам нужно переправиться на другую сторону. And he says, no, no. Он говорит, нет, 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 нет. He says, I've been rowing this boat all day. I'm too tired. Я целый день вожу эту лодку Besides, you can туда-сюда, see я уже очень it's not a устал. very good boat. И помимо этого, вы что, не видите, это не You такая know, же хорошая лодка. Water comes through the bottom of it. Вода постоянно He просачивается says, but we через have to дно. get to the other Но side. они сказали, ну нам нужно перебраться на He says, другую well, okay, сторону. but I can't take you all at one Он time. сказал, ну окей, но я не могу вас всех взять за один раз. He says, are there any of you girls who are like the leader of your group? И тогда он сказал, а если кто-нибудь здесь из вас как будто бы лидер из So вашей then группы? all the other girls, they start pushing И Radharani все forward. другие девушки, они начали подталкивать Радарани So вперед. Radharani's very happy and she gets in the И boat Радарани очень счастлива, она залазит в эту with so лодку. much butter and yogurt. Она забирает с собой столько масла, Then she столько starts to йогурта. come across Manasi Ganga. И они пытаются переправиться через But Манаси then all of a Гангу. sudden Но затем вдруг A big storm comes. приходит большой шторм. And big waves start coming on Manasi И Ganga. большие волны появляются And на so much Манаси rain Ганге. is coming. И столько дождя And начинает. Radharani лить. goes, oh, boatman, I'm afraid. И тогда Радарани говорит, о, лодочник, лодочник, я очень боюсь. I'm afraid this boat's going to sink. Я боюсь, что эта лодка утонет. Krishna says, there's too much weight in this boat. Кришна говорит, слишком много груза в этой лодке. Throw your yogurt over the Ты side. должна выкинуть за борт весь свой йогурт. So immediately she follows his instructions and throws all of her yogurt and ghee Она over the side. немедленно следует всем его наставлениям и выкидывает весь йогурт за And the борт. boat's still rocking back and Но forth. лодка все еще проскачивается She из says, oh, стороны в boatman, сторону. I'm going to drown. This boat's going to sink. И Шримати Радарани говорит, о, лодочник, я утону, и эта лодка тоже утонет. And he says, there's still too much weight. Тогда лодочник говорит, все же еще слишком много груза. Take off all your gold bangles and jewelry and throw it over the Ты должна side. снять все свои золотые ожерелья, все свои браслеты и So выкинуть их за immediately борт. she throws everything over the Она side. немедленно все выкидывает за борт. And then he takes his foot and he pushes down on one side of the boat and the water starts to come А up. затем лодочник, он толкает своей ногой в один бок лодки, и тогда And she начинает goes, oh, просачиваться вода. boatman, I'm going to die. И тогда Шримати Радарани, она кричит, о, And she лодочник, лодочник, я сейчас умру. And she becomes so frightened И она так that пугается, she jumps to the other side of the boat что она просто прыгает на другую and сторону she лодки. grabs the И boatman. она просто хватает этого And лодочника. then all of a sudden the storm clears А away затем вдруг уходит шторм, and the sun comes out. и появляется солнце. And these are the pastimes of Radha and И Krishna. это игрища Рады и Manasi Кришны. Ganga ki jai. Once again, beautiful Govardhan Hill. Опять же прекрасный хом Говардан. And this is the the Bhajan Kutir Srila Jiva Goswami at Radha Kund. А это Самади Мандир Шрила Джива Госвами в Рада Кунде. Srila Jiva Goswami is the most profound
Vaishnav scholar who has ever existed. на Радакунде. Шрила Джива Госвами это самый величайший ученый вайшнав, который когда-либо Srila существовал. Prabhupada explains in Chaitanya Charitamrita that Srila Jiva Goswami, he wrote 400,000 Sanskrit verses. Шрила Прабхупада объясняет в Чайтанья Чаритамрите, что Джива Госвами он составил 400 тысяч стихов, санскритских стихов, Explaining the truth and the glory of Krishna. которые объясняют истину и славу Кришны. And this is another place in the area of Radhakund. Это еще одно место в этом месте на You Радакунде. see this white house on the left side here. Вы видите этот белый дом с левой стороны. The first gate on the left side И первые ворота с левой стороны. is where our great Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, would sit and perform his devotional Это то services. место, где сидел наш величайший ачарья Шрила Вишванат Чакравати, который занимался преданным служением. And on the right side is the sitting place of Srila Raghunath Das Goswami. А с правой стороны место, где сидел Шрила Рагунат He Дас lived Госвами. at Radhakund for 50 years Он жил на Радакунде в течение 50 лет. and performed his devotional service of chanting the holy names of the Lord and writing transcendental literatures. Он занимался преданным служением, воспевая святые имена Господа And you can see the и yellow house in the back. составляя священные писания. И вы видите это желтое здание позади. This is the place where Srila Krishnadas Kaviraj Goswami sat and he wrote Sri Chaitanya Charitamrita. Это то место, где сидел Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами и написал Чайтанья Чаритамриту. Now we're going backwards. This is Sri Radhakund in Vrindavan. Это Шри Радакунда во Вриндаване. Next slide. Oops. Well, we missed. This is one of the residents of Radhakund. А это один из жителей Радакунды. Where's that other slide of Marsh, there Radhakund? were no Okay, then run it back to Radhakund. Ooh, and this is the Brahmana effulgence. Это сияние Брамана. Okay, some focus is required. Can you focus that, please? So all of the Vedic literatures have explained Вся ведическая литература, во всех ведических писаниях объясняется, that this bathing place at Radhakund is none different than the form of Srimati Radharani. что это место Радакунда, оно не отлично от формы Шримати Радарани. And therefore Radhakund is very dear to Krishna. Поэтому Радакунда, она очень дорога Кришне. So this village used to be called Aristagram. И эту деревню называли Ариштаграм. Now this is the place where Krishna killed the Aristasura or the bull demon. Это то место, где Кришна убил Ариштасуру или демона-быка. So he killed that demon, and then that evening he went to join with Radharani and the И gopis. он убил этого быка, вечером он хотел присоединиться к Шримати Радарани и Гопи. And they said, well, we don't want to associate with you. И они сказали, мы не хотим с тобой общаться. And he said, why? Он спросил, He почему. said, because you have killed a bull, И они сказали, потому что ты убил быка. and that's against the Vedas. А это противоречит ведам. So Krishna said, okay, what do I have to do to atone for this? Тогда Кришна сказал, что же мне сделать, чтобы расплатиться за это? And they said, you have to take bath in all of the holy rivers of the universe. Как мне покаяться? И они сказали, что ты должен принять омовение во всех святых именах, Krishna said, very good. со всех святых реках So he Вселенной. took his foot and he hit the ground. Кришна сказал, это очень хорошо, он стопой ткнулся And в then he землю, snapped his finger. и он хлопнул пальцем. And then all of the sacred rivers of the universe, they came and they entered into that hole in the И ground. все священные реки Вселенной, они пришли, и они вошли в это углубление в Then земле. Krishna took the water from that hole and he sprinkled it on his head and he said, now the job's done. Тогда Кришна взял воды с этого места, побрызгал себе на голову и сказал, все, работа закончена. But the gopis, they didn't believe Krishna. Но гопи, они не верили They Кришне. thought that he was just playing a trick on them. Они подумали, что он хитрит с ними. So then he said, okay, now you should take bath in the holy rivers. Тогда Кришна сказал, а теперь вам нужно принять омовение в священных реках. So then they all broke their ankle bracelets and they started scratching out the earth on the other side. Тогда они сломали свои браслеты и начали рыхлить землю на другой стороне. And Krishna said, do you want the water from my lake to come to your И lake? Кришна спросил, вы хотите, чтобы вода из моего озера Radharani пришла said, в ваше no, озеро? no, I'll go to Manasi Ganga and I'll go to Manasi Ganga or Kusum Sarovar to take water from my lake. Радharani сказал, нет уж, я пойду к Манаси Ганге и возьму оттуда воды для Then своего Krishna озера. snapped his fingers again Но Кришна
Кришна опять хлопнул своими and all the пальцами, holy rivers appeared in their personified form. и все священные реки появились в олицетворенной And they форме. bowed down to Srimati И они Radharani. склонились перед Шримати And they Радарани. said, please allow us to fill your lake. Они сказали, пожалуйста, позволь нам войти в твое озеро, And we will live here forever. и мы будем жить здесь вечность. So this place is known as Radha Kund. И это место называется Рада Shri Кунда. Radha Kund ki jai. What is happening? То есть And now we've gone back to the Brahmana effulgence. сейчас мы вернулись опять в сияние Брамана. Now we're going backwards. This is another shot of beautiful Radha Kund. Это еще один снимок прекрасной Рады This is- Кунды. Very, very holy place in Vrindavan. Это очень священное место во Вриндаване. And this one's in the back side of Radha Kund. This is Lalita Kund, or the bathing tank of Srimati Lalita Devi. А это место находится позади Рады Кунды. Это священное место омовения Лалита Деви. We have to change trays? Yeah. So now we'll change trays again. Everyone please chant Hare Сейчас Krishna, Hare поменяем Krishna, кассеты, все Krishna должны будут Krishna, повторять Харе Кришна. Hare Rama, Hare Rama, Oh, Hare Krishna. It's going to take a few minutes. So this is going to take a few minutes, so we'll have a little kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Haribo, 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 La Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 La Gaura Haribo. Jaya Prabhupada 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 Shri Shri Radharaman ki. This is the famous Radharaman deity of Vrindavan. Это знаменитое божество Радхарамана во Вриндаване. He is the famous deity of Srila Gopal Bhatta Goswami. Это знаменитое божество Шрила Гопал Бхатта Госвами. And Gopal Bhatta Goswami, he walked high into the Himalayas И Гопал Бхатта Госвами, он шел очень высоко в Гималай, in Nepal side в сторону Непала, to take the holy shalagram shilas from the Gandaki river. чтобы взять священные камни Шалаграм Шила из реки Гандаки. So he was worshipping his shalagram shilas with great love. И он поклонялся своим Шалаграм Шилам с большой любовью. And then all of our other Goswamis of Vrindavan, they started worshipping deities. А затем все другие Госвами в Вриндаване, они начали поклоняться божествам. So he had a great transcendental desire to worship a deity of his И у own. него было большое трансцендентное желание самому поклоняться божеству. So his main shalagram shila that he worshipped И основная Шалаграм Шила, которой он поклонялся, reciprocated with his transcendental desire она ответила на его трансцендентное and желание manifest himself into the beautiful form of Sri и Radharaman. проявилась из себя прекраснейшую форму Господа Шиширада Мадана, So he Radharaman. Радхарамана. So this is a self-manifest deity in Vrindavan. Это самое проявленное божество во And he's Вриндаване. actually very short, but he's very beautiful. На самом деле он очень невысокого роста, но он очень красив. And they have incredible festivals around Radharaman. И они проводят невероятные фестивали для этого You божества. can see this is on one festival day. He's standing inside of a house that's made out of dry fruit. И вы видите, что это в один из фестивалей, когда он стоит в домике, сделанном из сухофруктов. Sri Radharaman ki. So we'll see some slides of our Gurukula in Vrindavan. Сейчас мы увидим несколько слайдов Гурукула во Вриндаване. And this is this devotee that you see with the boys. He's the head of our Gurukula institution in Vrindavan. Этот преданный, которого вы видите с мальчиками, это директор Гурукула во Вриндаване. His name is His Holiness Danadar Swami. Его зовут Данудар Свами. And he's been working with our Gurukula system for the past 21 years now. И он работает в системе Гурукула уже за последние 21 год. These are some of our small boys in Vrindavan. Это одни из самых маленьких ребят во Вриндаване. These are the students of Binod Bihari. Ну, это студенты, мои студенты. He teaches them Sanskrit. Я им преподаю санскрит. They look like Прикольно. very cunning fellows, И don't они they? выглядят как довольно резвистые ребята, да? Here's some of our boys in the Gurukula library. Это некоторые из ребят в Гурукуле, в библиотеке Гурукула. And these are two of our nice boys. This one bigger boy on the left is known as Jagannath. И это двое очень хороших ребят слева, его зовут Джаганат.
And just look at his face, you can see that he's a very saintly looking boy. Но просто посмотрев ему в лицо, вы можете понять, что он очень святой мальчик. And he's only about 10 years old, but every day he chants 32 rounds. Ему только 10 лет, но каждый день он повторяет 32 круга. And all of our Gurukula boys, they have nicknames for one another. И все ребята в Гурукуле, у них есть как клички друг для друга. But they all have such respect for him that they all call him Jagannath Prabhu. Но все они его так уважают, что они его называют Джаганнат Прабху. And these are our boys during their Bhagavad Gita recitation class. Это ребята во время повторения шлок Бхагавад-гиты. They learn all of, focus it please. They learn all of the shlokas of the Bhagavad Gita. Они изучают все шлоки Бхагавад-гиты наизусть. And you can see up here in the front row in the very end there's one pure Kazakhstani Gurukula boy. И вы видите, вот здесь в первом ряду самый последний мальчик, это чистый казах. His name is Lakshman Prabhu, and he's been in our Gurukula for a year now. Его зовут Лакшман, и он уже в нашей Гурукуле в течение A very года. good student. Очень хороший студент. And these are our boys on Parikrama at one holy spot in Vrindavan. Это ребята на парикраме в одном священном месте во Вриндаване. This is a very special lake in Vrindavan. Это одно очень особенное озеро во And Вриндаване. if you bathe in this lake, Если вы будете купаться в этом you can озере, become a mystic yogi вы можете стать мистическим йоги. and fly through the air like that boy is И flying through the air. летать по небу, как этот парень вот там вот летит по небу. Then you can save a lot of money in your tickets from Moscow to India. Тогда вы сможете сохранить много денег, не тратить много денег на билеты в Actually, Москву и в Индию. This is a nice lake that's known as Prem На Sarovar. самом деле это место, это озеро называется Прем Сарова. One day, Radharani and Krishna were playing there. Однажды Шримати Радарани и Кришна, они проводили свои игры там. And Radharani was sitting just by the side of Krishna. И Радарани сидела как раз около Кришны. But then this bumblebee came and started trying to fly into Radharani's face. Но затем прилетел этот шмель и попытался залететь прямо в лицо Шримати Радарани. Radharani's face is so attractive, there's like a lotus flower. Потому что лицо Шримати Радарани так же привлекательно, как и лотосный цветок. And since her body is totally spiritual, such a wonderful aroma comes from А it. поскольку ее тело абсолютно духовно, такой прекрасный аромат исходит из него. So this bumblebee had become mad. И этот шмель, он просто обезумел. And so Radharani, she covered her head with her cloth. И Радарани, она покрыла свою голову материей. And then Madhu одеждой. Mangal started chasing that bumblebee away. А Мадху Мангал пытался прогнать этого шмеля оттуда. And when he'd run the bumblebee away, he looked at Radharani and said, "Oh, Radharani." А когда он прогнал этого шмеля, он посмотрел на Радарани и сказал: He said, "Madhusudan has gone." Мадху Судан ушел. Because Madhusudan can mean bumblebee. Ну, потому что Мадху Судан может значить And it is шмель. also a name of А Krishna. также это имя Кришны. But Radharani took it to mean the No. name of Krishna. Но Радарани принял это как имя Кришны. So even though she was sitting just next to И Krishna, несмотря на то, что она сидела как раз около Кришны, she started thinking that Krishna had gone away. она начала думать, что Кришна ушел. And she became so upset and so И unhappy. она так расстроилась и стала такой And she said, несчастной. "Where has he Он сказал: gone? ну куда же он ушел? Why did he leave me? Зачем он меня What оставил? offense have I done?" Какие оскорбления я совершил? Then she started crying and crying and crying. Чем она начала и плакать, и плакать, и плакать. And then Krishna sitting just next to her looked at her. А Кришна, который сидел около нее, посмотрел на нее. And he said, "I'm sitting just next to her. И он сказал: я сижу как раз около тебя. And she loves me so much, she thinks that I've gone away. Я сижу как раз около нее, и она так меня любит и думает, что я ушел. And look at the emotions that she's И showing." посмотрите на те эмоции, которые она And then показывает. Krishna started to cry also. И Кришна тоже начал плакать. So this beautiful lake here is made from the tears of Shri Radha and И Krishna. это прекрасное озеро сделано здесь из слез Шри Рады и Кришны. Shri Radha Krishna ki jai. These are our Gurukula boys when they're performing one of their Krishna Lila plays. А это все мальчики Гурукулы, которые играют одну из драм с Кришна Лила. Isn't Krishna beautiful? Разве Кришна не прекрасен? The beautiful crown on his head and such lovely costume. С прекрасной короной и такими красивыми костюмами. And the young girl playing Radharani is so beautiful. И молодая девочка, которая играет Радарани, так прекрасно. But that's not a young girl, that's a Gurukula boy. На самом деле это не молодая девочка, это просто наш... Shri Radha Krishna ki это один jai. из мальчиков Гурукулы. This is Madhumanga. Madhumanga ki jai. Madhumanga is Krishna's funny Brahmin friend Мадху Мангал — это очень веселый друг Браман Кришны, who can eat many kilos of ladus every day. который может есть ладу целыми килограммами.
And this boy in our Gurukula, А этот мальчик в нашей гурукуле, he can eat at least 2 or 3 kilos of он ladus. тоже может есть ладу 2 или 3 килограмма. Madhumanga Kida. And here you have in the play Madhumangal so upset because he didn't get enough ladus to eat. А здесь, играя Мадхумангал, он так расстроен, что они не дали ему достаточно ладу, чтобы он You'll мог see how поесть. beautiful are their costumes. Посмотрите, как красивы их костюмы. And here are the boys in the play. А это ребята в драме. And these are the boys when they did the Ramayan. А это ребята, когда они ставили Рамайну. This is Sitaram, Lakshman and Hanumanji. Это Сита, Рам, Лакшман и Хануман. Hanuman ki! This boy in our Gurukula, he looks so much like Hanuman that he always plays Hanuman in the plays. Этот мальчик нашей Гурукуле, он выглядит полностью как Хануман, поэтому он всегда играет Ханумана He's в the драмах. Hanuman look-alike in Vrindavan. Это как похоже на Ханумана во Вриндаване. And here's Sitaram, Lakshman, Hanuman, and all their little monkey friends. И это Сита, Рам, Лакшман и Хануман и все их друзья, Focus, обезьяны, please. Doing their monkey business. занимаются своим обезьяньим делом. And one of our Gurukula boys played a saint in the play. Это один из ребят Гурукуля играет святого, And here's а это Ravana Равана and Indrajit. и Индраджит. And this is the beautiful Это прекрасная Suparnaka. Супарнака. Suparnaka is the sister of Ravana. Супарника это сестра Раваны. And she was traveling in the forest and she saw Lord Ramachandra. Она путешествовала по лесу и видела Господа She Рамачандру. said, Ramachandra! Ramachandra, I want you! Рамачандра, я хочу тебя. You are so Ты beautiful! так прекрасен. I want you to satisfy my desires! Я хочу, чтобы ты удовлетворил мои желания. And Ramachandra he said, oh, Рамачандра сказал, my dear lady, моя дорогая женщина, I'm incapable of doing that because I'm already married. я не могу этого сделать, потому что я уже женат. But I suggest that you look at my brother Lakshman. Но я могу сделать предложение, чтобы ты вот посмотрела на моего младшего брата Лакшмана, Because he's a brahmachari. потому что он брамачари. And I'm sure he can fulfill your Я desires. абсолютно уверен, он сможет удовлетворить все твои желания. At any rate, Lakshman pulled out his sword and chopped off the nose Но в любом of случае Suparnaka. Лакшман вытащил в то время свой меч и просто отрубил нос Супарники. And she immediately started crying, oh, my beautiful nose! Она немедленно начала плакать. О, мой прекрасный You нос! deformed me! Ты меня изуродовал. I'm the most beautiful lady of the universe, and look what you've done! Я самая прекрасная женщина во всей вселенной, но посмотри, что ты со мной наделал. And she immediately returned to Lanka. И она немедленно отправилась на She Ланку. said, Ravana, look what they've Она done! сказала, о, Равана, ну только посмотри, что они наделали. And then Ravana said, who has done this to И you? Раван сказал, кто сделал He это с said, тобой? Ramachandra and Она Lakshman. сказала, Рамачандра и Лакшман. And he said, well, why have they done? Но он спросил, а зачем они это сделали? Because I was approaching them to fulfill my desires, but they would not do. А она сказала, я подошла к ним, чтобы они удовлетворили мои желания, но они не хотели этого But делать. you must know one thing, my brother. Но мой брат, ты должен знать одну They вещь. have one beautiful lady У there. них есть там одна очень красивая And женщина. her name is Sita Devi. Ее зовут Сита Деви. And she is only fit for a person like you. И она So you под- should go and steal her И immediately. она подходит только такой личности, как ты. Поэтому ты должен немедленно отправиться и украсть ее. And because Ravan followed the instructions of his sister, his entire dynasty was ruined. А поскольку Раван последовал наставлению своей сестры, вся его династия была разрушена. And here's another lovely shot of our demonesses in Vrindavan. А это еще один прекрасный снимок демонов во Do Вриндаване. you have girls as pretty as this in У Moscow? вас есть девушки такие же красивые, как эти в Москве? Bhakti Baba says, yes, it's a big problem. Бхакти Бабарма говорит, да, с этими девушками большая проблема. And these are the demon associates of А Ravana. это спутники демоны Раваны. And this is actually a big statue of Ravana. На самом деле это очень большая статуя Раваны. In India, it's a common affair that
one day during Kartik is known as Ram Vijay, and that's the day that Ram kills Ravana. Во время Картики в Индии есть такой день Рам Виджай, это тот день, когда Господь Рам убивает Равану. And we make big statues of of Ravana. И мы делаем большие статуи Раваны. And we shoot flaming arrows at him. И мы стреляем в него горящими And стрелами. we burn him to death. Мы сжигаем его до смерти. Shri Ramachandra Bhagavan ki. And these are just some shots. This is in our Vrindavan temple during the month of Kartik. Это несколько слайдов в храме во Вриндаване во время This is Mama Картики. Jasoda binding Damodar. Это мама Ишода, связывающего Дамодара. And these are some shots of our VIHE in Vrindavan, our Vaishnava Institute for Higher Education. А это несколько снимков Вайшнавского института высшего образования в We have 2 Вриндаване. semesters a year where devotees come from all over the world to study Shastra in В Vrindavan. год есть 2 семестра, когда преданные съезжаются со всего мира, чтобы изучать священное писание. And different senior devotees, they come and they teach these courses. И разные старшие преданные приезжают, чтобы преподавать на этих курсах. So this is a seminar that's being conducted by Srila Satsarup Das И Goswami. этот семинар проводится Сваруб Дас Госвами Махарадж. And this is His Holiness Bhakti Chaitanya Swami, who's another teacher in our VIHE. А это его святейшество Бхакти Чайтанья Свами, который еще является одним еще из учителей на VIHE. And this is His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj. А это его святейшество Джайадвейта Свами. He's one of Srila Prabhupada's original disciples. Это один из самых первых учеников Шрилы And Прабхупады. he's the editor-in-chief of our Back to Godhead И magazine. он является главным редактором журнала Back to God, Обратно к Богу. And he headed up the team of editors that made the final editing on Srila Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. И он возглавлял группу редакторов, которые отредактировали издание Бхагавад-гиты, как она A есть. very wonderful preacher. Это очень замечательный проповедник. And this is His Holiness Purushatraya Swami. He's a very good Sanskrit scholar and he teaches in our Vrindavan Institute. Это его святейшество Пурушатрая Свами, это очень большой пандит санскрита, он преподает в этом Вриндаванском институте. And this is His Holiness Shivaram Swami. He's my sannyas guru and my very good friend. Это его святейшество Шиварам Свами, это гуру, инициировавший меня в саньяс, и это очень большой мой друг. And he is the GBC man for United Kingdoms in Hungary. Он является членом GBC для Великобритании и Венгрии. Now this is some shots around Srila Prabhupada's Disappearance Day festival in А Vrindavan. это будет несколько слайдов о дне ухода, о праздновании Дня ухода Шрилы Прабхупады во And this Вриндаване. is the flower house that was constructed around the bed that Srila Prabhupada is resting on when he passed away in 1977. Это цветочный домик, который был построен около кровати Шрилы Прабхупады в день ухода с этого мира, когда он ушел в 1977 году. And these are devotees from around the world who have come for the glorification of Srila Prabhupada. Это преданные со всего мира, которые приезжают, чтобы прославлять Шрилу Прабхупаду. You can see here Satsarup Maharaj Видите, and Сваруб His Махарадж, Holiness Praladnanda Maharaj. его святейшество Праладанандана Махарадж. And these are different devotees who have come for the glorification of Prabhupada. This is a big Harinam festival that we hold every year, and we take Srila Prabhupada on Parikram by the 7 major temples of Vrindavan. Это большой фестиваль Харинамы, когда мы выносим мурти Шрилы Прабхупады, чтобы обойти 7 основных храмов Вриндавана. This is the procession through going into Vrindavan village. Эта процессия идет через деревню Вриндавана. Hundreds of devotees attend this function. Сотни преданных, они посещают эту. Here you can see Srila Naranjan Swami leading ecstatic kirtan at Radha Damodar Mandir. Видите, здесь Шрила Ниранджан Махарадж, который ведет экстатичный киртан в храме Рада Дамодара. Srila Naranjan Swami ki! Some of our transcendental cows in Это Vrindavan. некоторые из наших трансцендентных коров во And Вриндаване. this is one of our old devotees in Vrindavan. Это одна из очень старых преданных во And Вриндаване. when I say old, I'm not joking. Focus it И some. когда я говорю старый, я не шучу. Her name is Ganga Devi. Ее зовут Ганга Деви. And she's 105 years И old. ей 105 лет. And she's been living near the Krishna Balaram Mandir ever since it opened. И она живет в этом храме Кришна Баларам с тех пор, когда он был открыт. And she's one of the
people that Hare Krishna Food for Life cares for in И Vrindavan. она одна из тех людей, о которых заботится Hare Krishna Food for Life во Вриндаване. She's a very nice devotee. Это очень хороший преданный. And one of our aspects of Food for Life in Vrindavan is that we give meals to 100 old saintly men every day. Один из наших аспектов Food for Life во Вриндаване это то, что мы раздаем пищу где-то 100 саду в день. And this fellow here with the beard, he's one of our cooks that we've engaged to cook for these men. Этот человек с бородой это один из поваров, которого мы заняли, чтобы он готовил для этих людей. And you can see that these these are some of the men that we daily feed. И вы видите, что это одни из тех людей, которые мы ежедневно They кормим. have no source of income, and so. У них нет никакого источника дохода. And also we distribute khichdi prasadam to about 750 guests every day at the Krishna Balaram Mandir. Также мы распространяем кичери где-то 750 гостям в храме Кришна As Баларам. well as we distribute milk to about 150 old men every evening. Также когда мы распространяем молоко где-то 150 пожилым людям This is каждый вечер. another one of the old girls that we've been feeding for years in Vrindavan. Это одна еще очень пожилых людей, которые мы кормим во We Вриндаване. affectionately call her Toothless Maharani. Мы ее с любовью называем беззубой Махарани. These are just some shots of the different people that are Это различные слайды тех людей, которых мы taking кормим, prasad in Vrindavan. которые принимают просад во Вриндаване. Hare Krishna Food for Life Ki. There are a few more slides on the We just have a few more slides here. Food for Life on there. And actually, Food for Life in Vrindavan, we have many small things that we do. На самом деле, на Food for Life во Вриндаване мы делаем очень много малых вещей, We have our маленьких вещей. temple khichdi distribution, У нас есть распространение кичери в храме, and then we have a truck where we go to the villages in Vrindavan and we distribute. We have programs with the children and we distribute puri, sabji, and halwa to all the children in the villages. а затем у нас есть еще один автобус, на котором мы распространяем кичери, пури, халаву всем маленьким детям, которые живут в деревнях A lot of Вриндавана. these people here, you see, are very poor, and outside of what we give them to eat, they don't have any other food. Эти люди, которые мы кормим, они очень бедны. Помимо того, что мы им дадим есть, у них даем кушать, у них больше нет никакой другой еды. Once again, they're these old men that we feed daily. Опять же, эти старые люди, которых мы ежедневно кормим. This is one of the local men who helped, one of the local sadhus who helped to prepare the prasadam for these old men. Это один из местных саду, который помогает готовить просад для этих пожилых A людей. very good-hearted devotee. 24 hours a day, he has a big smile on his face, and he's always chanting the holy name. Преданный с хорошим сердцем, 24 часа в сутки он улыбается и повторяет святые имена. You can see they're all bundled up here. This is in the evening time. In Vrindavan, it becomes very, very cold. Вот это время во Вриндаване, это уже вечером, и во Вриндаване становится холодно. All these people have gathered for our milk И distribution. все эти люди собираются на распространение молока. And now we're back at Krishna Balaram Mandir И вот мы опять вернулись в храм Кришны Баларама and Srila Prabhupada's Samadhi. и самади Шрилы You Прабхупады. can see this shot of Prabhupada's Samadhi is just at sunset in the evening Вы time. видите этот снимок самади Шрилы Прабхупады как раз в закат, в вечернее It время. looks just like the spiritual world. Выглядит почти как духовный Because мир. Vrindavan is the spiritual world. Потому что Вриндаван и есть духовный мир. There's sunset in Vrindavan. Это закат во Вриндаване. Shri Shri Gauranitai Ki. Да. Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki. Shri Shri Krishna Balaram Ki. You can see these beautiful pink garlands that the deities are wearing around their necks Вы are видите, garlands of lotus flowers. вы видите эти розовые гирлянды, которые носят божества. Это гирлянды сделаны из цветов лотоса. Shri Shri Radha Shyam Sundar Lalita Vishaka Devi Ki. These are the beautiful deities of Shri Shri Radha Shyam Sundar in Vrindavan Это Dham. прекрасные божества Шиши Рады и Шьям Сундари во Вриндаване.
Oh, focus. You can see how beautiful Shyam Sundar and Srimati Radharani are. Вы видите, как прекрасно Шьям Сундар и Шримати Радарани. Can you focus that, please? Here's beautiful Shyam Sundar with lotus flowers in his turban and wearing garlands of lotus flowers. Прекрасный Шьям Сундар, который носит тюрбан, который украшен цветами лотоса. And playing his transcendental flute. И который играет на своей трансцендентной There's actually флейте. one very beautiful description of Krishna which is given in the Krishna book. На самом деле в источнике вечного наслаждения дается очень прекрасное описание Господа Кришны. And it's in that chapter which describes what happens to the residents of Vrindavan when they hear the flute of Krishna. И это описание в той главе, в которой описывается, что происходит с жителями Вриндавана, когда они слышат звук флейты Кришны. And the description is that Krishna looked like the best of all dancing actors. И описание такое, что Кришна, он выглядит как лучший из всех танцоров. As he entered the Vrindavan forest, Когда он входит в лес Вриндаваны, surrounded by his cowherd boyfriends, и он окружен своими друзьями-пастушками. he had a peacock feather in his hair, У него было павлинье перо воткнуто в волосы. and he wore a Vaijayanti mala. И он носит гирлянду Вайджаянти. A Vaijayanti garland is a garland that has 5 different colors of flowers. Гирлянда Вайджаянти — это такая гирлянда, которая имеет 5 различных типов цветов. Is that his chadar and his dhoti were just like shining gold. А его чадр и его доти, они отливают золотом. And he would take his flute to his lips, И он брал свою флейту, прикладывал ее к губам, and he would fill the holes of his flute with the nectar emanating from his lips. и он заполнял все дырочки этой флейты тем нектаром, исходившим от его губ. And the soles of his feet graced the soil of Vrindavan. И пылинки с его стоп, они находились в пыли Вриндавана. And all of the cowherd boys surrounding him were singing mad kirtan. И все пастушки, которые окружали его, просто пели в безумном киртане. So this is the beautiful form of Sri Shyam Sundar. И это прекраснейшая форма Шьям Сундар. And Krishna says in Bhagavad Gita, Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyajimam Namaskuru. He says, always think of me. А Кришна говорит в Бхагавад-гите: всегда думай обо мне. So we should try to think of this beautiful form of the Lord. Поэтому мы должны пытаться думать об этой прекрасной форме Господа. And Krishna promises, И Кришна обещает, if you can remember me in this form, что если вы сможете помнить меня в этой I форме, will bring you to me, я вас заберу к себе, because you are my very dear friend. потому что ты мой самый лучший друг. Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai. And here is beautiful Srimati Radharani in Vrindavan. Это прекраснейшая Шримати Радарани во Вриндаване. Srimati Radharani, she's the queen of Vrindavan. Шримати Радарани является царицей Вриндавана. And she's the Princess. topmost and best servant of Lord Krishna. И она является самой лучшей служанкой Кришны, слугой So Кришны. therefore, Lord Chaitanya has taught us that we should desire to be the servant of the servant of the servant of the gopis of Vrindavan who engage in the service of Lord И Krishna. Господь Чайтанья нас учил, что мы должны быть слугами слуг тех людей, тех личностей, которые занимаются служением гопи во Вриндаване. No one can serve Krishna with as much love and devotion as they can. Никто не может служить Кришне с такой же любовью и преданностью, как служат So они. we should pray for their mercy. Поэтому мы должны молить их о милости, That they'll let us engage in so much service что они позволят нас заниматься таким количеством служения, and assist them и чтобы мы помогали им, as they render service to Lord когда Krishna. они выполняют служение Господу Shri Кришне. Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai. And here you have the lotus feet of Srimati Radharani. А здесь вы видите лотосные стопы Шримати Радарани. Actually, Radharani, she, throughout the course of the year, she never gives darshan of her lotus feet. На самом деле Шримати Радарани в течение года никогда не дает даршан своих лотосных стоп. But this shot was taken on the Radhastami day. Но этот снимок, он сделан в день Радхаштами. And on Radhastami, she gives special darshan of her lotus feet. А в Радхаштами она дает особый даршан своих лотосных стоп. Srimati Radharani Ki Jai. Here they are, the divine youthful couple of Vrindavan, Shri Shri Radha Shyam Sundar. Прекрасная чита во Вриндаване Рады Шьям Сундар. This last. And this is our last slide. You can see the
effulgent, blissful Srimati Radharani holding her flower garland to place around the neck of her beloved Shamsundar. Это прекрасная Шримати Радарани, сияющая Шримати Радарани, которая держит гирлянду из лотосных цветов, чтобы предложить ее Шьям Сундари. So this completes our small parikrama of Vrindavan this evening. Этот слайд, он заканчивает нашу маленькую, небольшую парикраму Вриндавана этим вечером. And you've seen some holy places in Vrindavan. И вы видели некоторые святые места во And Вриндаване. you've heard some stories of the pastimes of Krishna И вы слышали некоторые истории об играх Кришны. that have been revealed to us by our great acharyas. Эти истории были открыты нашими величайшими ачарьями. So Rup Goswami has recommended И Рупа Госвами, он рекомендует, that if we want to perfect our devotional service and go back to Godhead, что если мы хотим довести до совершенства наше преданное служение и вернуться обратно к Богу, that we should reside in Vrindavan. то мы должны жить во Вриндаване. And he says, but sometimes you have to do devotional service in Moscow Но он говорит также, что иногда мы должны заниматься преданным служением и в Москве, or in Petersburg или в Петербурге, or in any place in the CIS, and therefore you can't come to Vrindavan. или в любом другом месте в СНГ, и тогда мы не можем приехать во Вриндаван. So different recommendations are there. Поэтому существуют различные советы. One is you should remember Krishna in Vrindavan Одна рекомендация — это чтобы всегда помнить Кришну во Вриндаване and remember his wonderful transcendental и pastimes. помнить его прекрасные трансцендентные And игры. that way you can be in И Vrindavan. таким образом вы можете находиться во Вриндаване. And another recommendation is there, А еще одна рекомендация, which was shown to us by His Divine Grace Srila Prabhupada, которую дает нам его божественная милость Шрила Прабхупад, that every place that we are in the world, что в каком бы месте в мире мы ни находились, we should create the atmosphere of Sri Vrindavan Dham мы должны создать атмосферу Шри Вриндавана by Дамы enthusiastic performance of devotional service посредством выполнения преданного служения с энтузиазмом and by enthusiastic preaching of the glories of Sri Sri Radha and и Krishna. посредством проповеди славы Шри Рады и Кришны с большим This is what энтузиазмом. Srila Prabhupada did. Это то, что сделал Шрила He Прабхупада. left Vrindavan Dham Он оставил Вриндаван Дам, and he traveled throughout the entire world. и он путешествовал по всему миру. And every place he preached, И в каждом месте он проповедовал. and where he preached, he created А Vrindavan. там, где он проповедовал, он создавал Вриндаван. So we should give our lives to this activity. Поэтому мы должны отдать своей жизни этой деятельности. We should always preach the glories of Vrindavan Мы Dham. должны всегда проповедовать славу Вриндавана Дамы. And that is engage people in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Это значит занимать людей воспеванием этой мантры Хари Кришна. engage people in understanding the wonderful philosophy and truths of Krishna that are contained in Srila Prabhupada's books. Занять людей, чтобы они разбирались в той прекрасной философии, которая содержится в книгах Шрилы Прабхупады. Engage people in all varieties of devotional activity. Занимать людей всем разнообразием деятельности в преданном служении. And then even though you may be in Moscow И даже если человек будет находиться в Москве or Murmansk или в Мурманске, or any place in the world, или в каком-нибудь другом месте в мире, the wonderful spiritual atmosphere of Vrindavan will be created. тогда будет создана прекрасная духовная атмосфера Вриндавана. Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Shamsundar ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Gaur Premanande. Thank you very much. Jai! Mamanti Mataji ki. Jai!